everybody, my dearest bio buddies. So all my 9th class students, ఎలా ఉన్నారమ్మా అందరూ? I really hope that you all are doing great. నేను సునైనా మీ మాస్టర్ టీచర్ ఫర్ బయాలజీ అండ్ ఈరోజు మనం 9th క్లాస్ బయాలజీలో ప్రెడిక్టెడ్ క్వశ్చన్స్, ఓకే, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్, చాప్టర్ వైజ్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చేసుకోపోతున్నాము ఫర్ యువర్ SA-1 ఎగ్జామ్. ఓకే, సో మీరందరూ చెప్పండి నాన్న ఫాస్ట్గా ఎలా రాశారు? ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్, కెమిస్ట్రీ, మ్యాథ్స్ అన్నీ బాగానే రాశారు కదా? సో లెట్స్ రాక్ బయాలజీ exam which you have it tomorrow. So yes, Rajeshwari, hi Nana, hi Kiran, hi Arvind, Sirisha, Alia, Multi YT, BTS Army. So andariki yes, yes, Saujanya, Narsim, Krishna, Kiran Kumar, so many students, all of you, welcome to this session, a warm welcome. Let's begin the session everybody. So and inkokati entante ఒక్క నిమిషం. ఎస్, MVSAT ఎగ్జామ్ గురించి ఒక స్మాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను నాన్న. MVSAT ఎగ్జామ్ ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ లాస్ట్ డే 20th అక్టోబర్ వరకు ఉంటాయి కదా, సో అది ఎక్స్టెండ్ అయింది ఇప్పుడు. సో దట్ ఈస్ ఎక్స్టెండెడ్ టిల్ 27th అక్టోబర్. ఓకే, సో మీరందరూ ఎవరెవరైతే ఎగ్జామ్ మిస్ అయ్యారు ఆర్ సమ్ టెక్నికల్ ప్రాబ్లం వల్ల ఎగ్జామ్ రాయలేరు అంటే యూ క్యాన్ write the exam again. Okay, so it is extended till 27th October for you all. Okay, so which are the chapters for SA-1? So manaku ikkada cell structure and functions, plant tissues, animal tissues, alage plasma membrane, transportation through plasma membrane and diversity. These are the 5 chapters which we have for SA-1, isn't it? So one by one okka chapter lo important questions plus revision. Okay, wherever required I'll be giving you revision also, ante konni topics adi revision kuda cheskundamu. Okay, so let's begin with the first chapter itself, cell structure and function. Okay, hi Swati. Wonder space, you know the question paper. Okay, so question paper pattern aithe మీ అందరికీ తెలుసు కదా. question paper pattern వచ్చేసి 40 marks paper ఇది. yes, 40 marks paper లో 30 marks part A and 10 marks part B, isn't it? So your paper will be divided into part A and part B anamata. Part A lo will have 30 mark questions and part B 10 questions. Part B 10 questions ante akkada MCQs will be there. Okay, bits. So 1 mark each, 10 marks part B. So ikkada paper pattern చూడండి నాన్న ఒకసారి. ఈ సెక్షన్ 1 ఉంది కదా, సో సెక్షన్ 1 లో మనకు we have 3 questions and 2 marks each. ఓకే, అలాగే సెక్షన్ 2 లో we have 3 questions again but 4 marks each, and సెక్షన్ 3 లో 3 questions will be there బట్ ఇక్కడ చాయిస్ ఉంటుంది. ఓకే, అవుట్ ఆఫ్ 3 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ 2 question. ఓకే, అండ్ అది 6 marks each. So this is your paper pattern, isn't it? Yes. Pooja, you just came from school. Okay. Arvind, hi Arvind. Ashu, so చూడండి ఇక్కడ నాన్న, cell structure and its function or cell fundamental unit of life. Okay, so ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ 2 marks, 4 marks, 6 marks ఇవన్నీ ఫాస్ట్గా డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఓకే, సో ఇంపార్టెంట్ 2 mark questions. హియర్ గోస్ ద ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ 2 mark question. వాట్ ఆర్ ది సెల్ ఆర్గనెల్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ఎ సెల్? అయితే ఒక ప్లాంట్ సెల్ అయినా ఆర్ యానిమల్ సెల్ అయినా ఆ సెల్లో, ఓకే, ఇన్సైడ్ అ సెల్ వాట్ ఆర్ ది సెల్ ఆర్గనెల్స్? వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. I want answer from you people. fast ga answer cheppandi. Oka cell lo cell organelles, what are the cell organelles in one cell? 6 chapters avuna Krishna? 5 chapters kada nana? Yes, Trisha. So cell organelles lo unna cell lo oka cell lo unna cell organelles vachesi first aithe manam nucleus raskochu. Okay, so nucleus, then Golgi bodies, Mitochondria, lysosomes, ribosomes, vacuoles, Endoplasmic reticulum, plastids. Okay, so ivanni, these all are the cell organelles present in a cell. All right. Shashi Rekha, what is cell? Cell is a
is the structural and functional unit of life. Okay, all the living organisms, they are made up of cells. సో సెల్స్ ఒక గ్రూప్ లాగా అయి టిష్యూ అవుతుంది, టిష్యూ నుంచి ఒక ఆర్గన్ సిస్టమ్ తయారవుతుంది, అలాగే ఒక ఆర్గానిజం విల్ బి మేడ్. ఓకే, సో బేసిక్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ సెల్. ఆలియా, అరవింద్, బీటీఎస్ ఆర్మీ, ఎస్, థామస్, వెరీ గుడ్. సో ఇవి మీరు రాసుకోవచ్చు. ప్లాంట్ సెల్లో మనకు క్లోరోప్లాస్ట్ ఇంకా సెల్ వాల్, దీస్ ఆర్ ది ఎక్స్ట్రా అన్నమాట. ఓకే, సో ఈ ప్లాస్టిడ్స్ కూడా విల్ బి ప్రెసెంట్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్. క్లోరోప్లాస్ట్, సెల్ వాల్ ఇవి కూడా ప్లాంట్ సెల్లో ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ప్లేడ్ బై సెల్ వాల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్? ఇప్పుడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ మనకి ఇక్కడ ఏంటంటే ప్లాంట్ సెల్లో, ఓకే, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ప్లేడ్ బై సెల్ వాల్? సెల్ వాల్ ద్వారా వాట్ ఈస్ ద రోల్ అంటే ప్లాంట్ సెల్లో ఎందుకు సెల్ వాల్ ఉంటుంది, యానిమల్ సెల్లో ఎందుకు లేదు? వాట్ కుడ్ బి ది ఆన్సర్? ఎస్, సో సెల్ వాల్ యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ giving resistance to outward directed pressure. Okay, so cell wall ela ante suppose this is the cell. Okay, so from the inside inward wall pressure okati untundi, suppose idi cell wall ankondi. So oka inward wall pressure valla, okay, so it is able to withstand the outward pressure anamata. Okay, so inward pressure valla outward pressure ni withstand cheyadam. Okay, that is the main function of cell wall. And cell wall will help to withstand much greater changes of the surrounding లో ఒక ప్లాంట్ సరౌండింగ్ లో ఏదైనా గ్రేటర్ చేంజెస్ అయినప్పుడు సెల్ వాల్ దాన్ని టాలరేట్ చేసి ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ద ప్లాంట్. ఓకే, సో సెల్ వాల్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ పిల్లలు, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, నేమ్ ద కలర్లెస్ ప్లాస్టిడ్స్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. Yes or no? So which are the 3 types of plastids? Leucoplast, chromoplast and chloroplast. ఈ 3 type of plastids లో which is the colorless plastid అన్నమాట. Colorless plastid ఏది? Akshara, is there any other way to join Telegram? Akshara, you can simply search Vedantu 8, 9, 10 channel పేరుతో కూడా మీరు search చేసుకోవచ్చు in the Telegram channel. Okay, Jamuna, we are just discussing the questions. Okay, English kaadu nana, Telugu channel kabatti will be explaining in Telugu and English both. So colorless plastids వచ్చేసి ల్యూకోప్లాస్ట్ అన్నమాట. యాక్చువల్లీ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ప్లాంట్ సెల్లోనే ఉంటుంది ప్లాస్టిడ్ వచ్చేసి, ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్ ఓన్లీ. అండ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఒకటేమో క్రోమోప్లాస్ట్, దెన్ క్లోరోప్లాస్ట్ అండ్ ల్యూకోప్లాస్ట్. ఓకే, సో ప్లాంట్స్లో ఎక్కడెక్కడైతే కలర్డ్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, లైక్ ఫ్లవర్స్, ఫ్రూట్స్, ఇవన్నీ కలర్ఫుల్గా ఉంటుంది, ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్, పింక్ కలర్. ఓకే, సో అలాంటి కలర్స్ ఆర్ బికాస్ ఆఫ్ క్రోమోప్లాస్ట్. గ్రీన్ కలర్ ఉంది కదా, ఓకే, గ్రీన్ అంటే ప్లాంట్స్ మోస్ట్లీ ఇట్ ఈస్ గ్రీన్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద లీవ్స్. సో ఆ గ్రీన్ కలర్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఇంకా కొన్ని పార్ట్స్ ఇట్ విల్ బి వైట్ ఇన్ కలర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రూట్స్, ఇజంట్ ఇట్, ఆర్ సీడ్స్. If you open a seed, generally it will be white in color. Lekapothe roots. So roots and seeds, these are white in color. So adi leucoplast annamata. Okay. Next question. So colorless plastid adiginappudu answer vachesi leucoplast. Colorful ante chromoplast. Green color ante chloroplast. Sarena? Ippudu inkoka important 2 mark questions from the chapter cell. First chapter సెల్ నుంచి ఇంపార్టెంట్ 2 మార్క్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి విచ్ ఈస్ ది ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఆఫ్ సెల్స్? సెల్స్లో ఉన్న ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ ఏది? విచ్ ఈస్ ది ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ? ఎస్, యానా. సో ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ వచ్చేసి RER, yes, rough endoplasmic reticulum. And what about SER, smooth endoplasmic reticulum? Smooth endoplasmic reticulum is the fat factory. Okay, so production of fats will be happening in the smooth endoplasmic reticulum, and ribosomes are the protein factory annamata. Okay, so protein production ekkada jarugutundi? Ribosomes lo. Okay, Tinku Gamer new subscriber, welcome Nana. So all the new subscribers, welcome to the channel. Plastid is a cell membrane. Okay,
access, it is present in the cell, in the plant cell. Okay, which cell organelle is called as suicidal bag of the cell? Okay, a cell organelle ni suicidal bag antaru nana. Do you know the answer for this? Lipids, yes Kiran Kumar, fats and lipids both are same. మీరు fats and lipids కూడా రాసుకోవచ్చు, only fats కూడా రాసుకోవచ్చు. So SER, smooth endoplasmic reticulum, it is producing lipids and fats. Rough endoplasmic reticulum, it is producing proteins. Okay, హర్ష ఏపీకి కూడా ఉంటుంది నాన్న. వెన్ ఏపీ ఎగ్జామ్ విల్ బి దేర్, విల్ హ్యావ్ సెషన్ ఫర్ దెమ్ ఆల్సో. ఓకే, సో suicidal bag వచ్చేసి lysosomes, isn't it? So lysosomes are the suicidal bags of the cell, because what is the reason? Yes, Ramcharan, you are absolutely right. Vaishnavi, yes. Shrutika artist, same question vastadi ante same these are the important question from the chapter cell chapter lo ivi important questions, ivi meer first chadukovali. Okay, next, what is the main function of SER, smooth endoplasmic reticulum undi kada, then main function enti? What is the main function of SER? సో స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ ఫంక్షన్ మెయిన్లీ ఏంటంటే ఫ్యాట్స్ అండ్ లిపిడ్ ప్రొడక్షన్లో. ఓకే, అందుకే దాన్ని ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు. స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ది ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ బికాస్ స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఫ్యాట్స్ ఇంకా లిపిడ్ ప్రొడక్షన్లో హెల్ప్ చేస్తుంది. ఓకే, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏమి లేదు, RER రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ అంటే ఇట్ ఈస్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అంతే. SER అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఉంది కదా, అది వచ్చేసి ఫ్యాట్ అండ్ లిపిడ్ ప్రొడక్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, రైట్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్. సో యూకారియోటిక్ అండ్ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ మీకు తెలుసు కదా. సో ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. మీకు తెలుసా ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్? ఇప్పుడు యూకారియోటిక్ సెల్స్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ విల్ కమ్ అండర్ వీఆర్ యూకారియోట్స్, రైట్? అలాగే ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి నాన్న? Nother, yes, production of fats and lipids, SER. Bacteria and, okay, very good Kiran Kumar. Bacteria is the best example for prokaryotes. Bacteria, cyanobacteria, blue green algae, ఇవన్నీ prokaryotic cells. Eukaryotic cells లో మీరు plants and animals or human beings కూడా రాసుకోవచ్చు. ఓకే, ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అంటేనే ఫస్ట్ థింగ్ విచ్ షుడ్ కమ్ టు యువర్ మైండ్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా. ప్రోకారియోటిక్ సెల్ అంటేనే ఎగ్జాంపుల్, బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్ బ్యాక్టీరియా. ఓకే, విచ్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్? ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ సెల్లో ఆర్ యానిమల్ సెల్లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఏ పార్ట్లో సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్ విల్ బి హ్యాపెనింగ్? బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే, ఎస్, కరీంనగర్. ఉత్ప్రేక్ష, ఎస్ నానా, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. విచ్ ఇస్ ద సైట్ ఆఫ్ సెల్యులర్ రెస్పిరేషన్? ఆన్సర్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా. ఓకే, సో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ అనేది మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. ఇవి ఈ మొత్తం కాన్సెప్ట్ మీకు 10th క్లాస్లో ఇంకా డీటెయిల్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ జస్ట్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ cellular respiration is actually happening in the mitochondria, which is called powerhouse of cell. Yes, energy production జరుగుతుంది కాబట్టి మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. ఓకే, నెక్స్ట్, నేమ్ ద సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ membrane that covers the cell. చందు, టీఎస్ వాళ్ళకు ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్ ఈ రోజే కదా అయిపోయింది. SA-1 ఎగ్జామ్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది కదా. టుడే వాజ్ ద ఫిజిక్స్ ఎగ్జామ్. ఎస్ చందు. ఎస్ రాజేశ్వరి, ఏపీ ఆల్సో, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కూడా ఇది వినొచ్చు. ఓకే, సో నేమ్ ద సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ దాట్ కవర్స్ ది సెల్. సో ఆన్సర్ ఇస్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్. దీని మీద ఒక సెపరేట్గా ఒక 4th చాప్టర్ కూడా ఉంది కదా. ఓకే, సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ కవరింగ్ ద సెల్ అన్నమాట. అండ్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ వచ్చేసి సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ వాక్యూల్స్ అండ్ రైట్ దేర్ ఫంక్షన్స్? ఇప్పుడు చెప్పండి అన్న, వాట్ ఆర్ వాక్యూల్స్ మీనింగ్ ఏంటి అండ్ దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్స్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాక్యూల్?
ప్రసాద్ దుర్గా, ఎస్, ఈ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ చదువుకోవాలి మీరు. ఓకే, ఫస్ట్ అయితే మీరు ఇది ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ మీకు టైం ఉంటే ఇంకా మిగిలిన క్వశ్చన్స్ కూడా మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఓకే, వాట్ ఆర్ వాక్యూల్స్? ఎస్, కమాన్. వాక్యూల్స్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో వాక్యూల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ ఫ్లూయిడ్ ఫిల్డ్. అండ్ ఈ వాక్యూల్స్ ఎలా ఉంటుంది? ప్లాంట్ సెల్లో ఇట్ విల్ బి వెరీ లార్జ్ అండ్ యానిమల్ సెల్లో ఇట్ విల్ బి వెరీ small. So vacuoles in plant cells are large and vacuoles in animal cells, they are very small. Okay, so vacuoles are fluid filled sac structure present in the cytoplasm. Vacuoles lo em store ayi untundi? Solid and liquid contents. Edaina plant lo solid and liquid contents unte adi vacuoles lo store ayi untundi. Okay, next 2 marks ఇంకా కొన్ని 2 mark ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూద్దాం. డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ ప్రోటోప్లాజం అండ్ సైటోప్లాజం. ఓకే, సో ప్రోటోప్లాజం అండ్ సైటోప్లాజం మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, ఇది కూడా మీకు అడగొచ్చు. సో ప్రోటోప్లాజం సైటోప్లాజం ఏంటంటే, సైటోప్లాజం ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ ద సెమీ ఫ్లూయిడ్ సబ్స్టెన్స్ ఆఫ్ ఎ సెల్ దట్ ఈస్ ఎక్స్టర్నల్ టు ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఇంటర్నల్ టు ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అంటే ఏంటి? ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద సెల్, దిస్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్, ఎక్స్టర్నల్ టు ద న్యూక్లియస్. ఇక్కడ సెంటర్లో న్యూక్లియస్ ఉంది కదా, న్యూక్లియస్ కాకుండా ఎక్స్టర్నల్ పార్ట్, దిస్ పార్ట్. ఓకే, ఈ పార్ట్ అండ్ ఇంటర్నల్ టు ప్లాస్మా మెంబ్రేన్. అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల న్యూక్లియస్ బయట ఉన్న స్పేస్ని సైటోప్లాజం అంటారు. ఓకే, ప్రోటోప్లాజం ఏంటి అంటే ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ లోపల ఇంక్లూడింగ్ ద న్యూక్లియస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇన్సైడ్ ద సెల్ ఈజ్ ప్రోటోప్లాజం. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ది సెల్. సో సెల్ మెంబ్రేన్ లోపల వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్ లైక్ న్యూక్లియస్, సెల్ ఆర్గనెల్స్, ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ప్రోటోప్లాజం. కానీ సైటోప్లాజం అంటే ఏంటి? అవుట్ సైడ్ ద న్యూక్లియస్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద ప్లాస్మా మెంబ్రేన్, అది సైటోప్లాజం. హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. టుమారో టైమింగ్ ఏంటి నాన్న? ఎస్, వసంత కరెక్ట్. లార్జ్ ఎంప్టీ స్పేస్ విజిబ్లీ ఇస్ కాల్డ్ ద, ఓకే, ఎంప్టీ స్పేస్ కూడా అనొచ్చు సెల్ వాక్యూల్ని. అబ్బాస్, మై నేమ్ ఇస్ సునైనా అబ్బాస్. ఓకే, టేక్ 1 raisin and put it in salt solution. ఈ క్వశ్చన్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ నాన్న, వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రమ్ సెల్ చాప్టర్. ఏంటంటే ఒక రేజిన్ తీసుకోవాలి, కిష్మిష్ మీ అందరికీ చాలా ఇష్టం కదా. ఎస్, సో కిష్మిష్ తీసుకొని ఒక సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెడితే, ఒకవేళ టేక్ అ సాల్ట్ సొల్యూషన్ అండ్ దాంట్లో మీరు ఒక కిష్మిష్ పెడితే, వాట్ ఆర్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? ఆ కిష్మిష్కి ఏమవుతుంది? ఓకే, సో grape or raisin will be there. When you put it in salt solution, it will shrink after some time. Okay, so ఆ రేజిన్ ఇంకా shrink అవుతుంది సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెట్టగానే. ఓకే, ఎందుకంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్సైడ్ ద ఫ్రూట్. సో వాటర్ లాస్ అవుతుంది కాబట్టి డ్యూ టు ఆస్మోసిస్ వల్ల వాటర్ లాస్ అవుతుంది, అందుకే ఇట్ విల్ shrink. ఓకే, సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెడితే ఇట్ విల్ shrink. ఆల్ రైట్, సాల్ట్ సొల్యూషన్లో స్వెల్లింగ్ కాదు, సాల్ట్ సొల్యూషన్లో నార్మల్ వాటర్లో పెడితే అది స్వెల్ అవుతుంది. ఎస్, స్పేస్ విత్ శ్రీతేజ్ ఈస్ కరెక్ట్, ఇట్ విల్ shrink. సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెడితే shrink అవుతుంది, కానీ అదే సేమ్ థింగ్ మనం ఏమంటారు, నార్మల్ వాటర్లో పెట్టండి, అప్పుడు అది స్వెల్ అవుతుంది. ఓకే, tomorrow 5 ki class kavala. Okay, we will plan. Let me think about it. So what happens if stomata is closed with paraffin wax? Paraffin wax తో ఒకవేళ క్లోజ్ అయితే స్టొమాటా, అప్పుడు ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఒక ప్లాంట్ లీఫ్లో స్టొమాటాని మనం క్లోజ్ చేసేస్తే, ఓకే, సో ఇఫ్ ద స్టొమాటా ఈస్ క్లోజ్డ్, వాట్ విల్ బి ద ప్రాబ్లం? అక్షయ్ కుమార్, క్లోరోప్లాస్ట్ మీనింగ్, క్లోరోప్లాస్ట్ కూడా ఒక సెల్ ఆర్గనెల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ప్లాంట్ సెల్. సో క్లోరోప్లాస్ట్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోఫిల్, గ్రీన్ కలర్ పిగ్మెంట్, దానివల్లనే ప్లాంట్స్లో ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ స్టొమాటా ఈస్ క్లోజ్డ్ విత్ పారాఫిన్ వ్యాక్స్, అంటే ఏదో ఒక వ్యాక్స్ తీసుకొని మనం స్టొమాటాని క్లోజ్ చేసేస్తే గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్ విల్ నాట్ టేక్ ప్లేస్. ఓకే,
సో స్టొమాటాలో గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇంకా ట్రాన్స్పిరేషన్ అనేది ప్రాసెస్ ఆగిపోతుంది ఇఫ్ వీ క్లోజ్ ద స్టొమాటా. ఎందుకంటే స్టొమాటా మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి? స్టొమాటా హ్యాస్ గాట్ 2 మెయిన్ ఫంక్షన్. ఒకటేమో ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, సో ట్రాన్స్పిరేషన్ ఈజ్ వన్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షన్. ట్రాన్స్పిరేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ది ప్లాంట్స్, దాన్ని ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. అలాగే ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2. ఓకే, సో ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ కూడా స్టొమాటా ద్వారానే కదా జరుగుతుంది. సో స్టొమాటాని మనం క్లోజ్ చేసేస్తే ఈ 2 ఫంక్షన్ స్టాప్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలాంటి ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మీకు 10th క్లాస్లో కూడా ఉంటుంది. సో ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ అంటే ఇఫ్ స్టొమాటా ఈజ్ క్లోజ్డ్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? సో అలాంటి క్వశ్చన్ 2 మార్క్స్లో మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అది కూడా ష్యూర్ షార్ట్ క్వశ్చన్, ఒక్క ఇఫ్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా మీకు ఉంటుంది. ఓకే, స్పేస్ విత్ శ్రీతేజ్, నో నాన్న, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ని రెస్పిరేషన్ ఇక్కడ అనడానికి ఉండవు. ఓకే, సో మీరు జస్ట్ రాయండి గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ O2 అండ్ CO2 ప్లాంట్ కేసులో. ఓకే శ్రీతేజ్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ మీకు ప్లాస్టిడ్ గురించి రాయమంటే 2 మార్క్స్లో. ఓకే, సో 2 మార్క్స్లో వాట్ ఆర్ ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ రైట్ అబౌట్ ప్లాస్టిడ్స్, ఈ క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. సో ప్లాస్టిడ్స్ అంటే ఏంటి నాన్న? ఇవి ఓన్లీ ప్లాంట్ సెల్స్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, యానిమల్ సెల్స్ విల్ నాట్ హ్యావ్ ప్లాస్టిడ్స్. ఆల్ రైట్, ప్లాంట్ సెల్స్ విల్ హ్యావ్ ప్లాస్టిడ్స్ అండ్ అది కూడా ప్లాస్టిడ్స్ ఆర్ ఆఫ్ 3 types. ఓకే, సో వాట్ ఆర్ ద 3 types ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్? క్రోమోప్లాస్ట్, ల్యూకోప్లాస్ట్ అండ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, 3 types ఆఫ్ ప్లాస్టిడ్స్ ఏంటంటే క్రోమో, ల్యూకో, క్లోరో. ఓకే, క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే ఏంటి? దే ఆర్ కలర్డ్. అంటే ఇప్పుడు ప్లాంట్స్లో దేర్ విల్ బి ఫ్లవర్స్, దేర్ విల్ బి ఫ్రూట్స్. ఇప్పుడు ఫ్రూట్ ఏమో ఎల్లో కలర్, రెడ్ కలర్, డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటుంది కదా. అలాగే ఫ్లవర్స్ కూడా ఇట్ విల్ బి ఆఫ్ లైక్ సో మెనీ కలర్స్, రైట్? సో క్రోమోప్లాస్ట్ అంటే కలర్డ్ పార్ట్. ల్యూకోప్లాస్ట్ అంటే వైట్. ఇప్పుడు సీడ్స్లో, రూట్స్లో వైట్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ల్యూకోప్లాస్ట్. అలాగే క్లోరోప్లాస్ట్ అంటే ఇట్ గివ్స్ గ్రీన్ కలర్ టు ద ప్లాంట్. ఓకే, క్లోరోప్లాస్ట్. ఇప్పుడు లీవ్స్, ఆల్ ద లీవ్స్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోప్లాస్ట్. సరేనా? క్లోరోప్లాస్ట్, ల్యూకోప్లాస్ట్, chromoplast, these are the 3 plastids, 3 types of plastids found in plant. Okay, Sai Durga 7:30 అవుతుంది. ఓకే, కిరణ్ కుమార్, ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి మీకు 9th క్లాస్లో ప్లాంట్ సెల్, అనిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అది కాకుండా సెల్ చాప్టర్ నుంచి మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్, న్యూక్లియస్ డయాగ్రామ్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం, ఈ 3 ఇంపార్టెంట్. కానీ న్యూక్లియస్ కొంచెం ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్. ఇంకా ప్లాంట్ సెల్, అనిమల్ సెల్ అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ డయాగ్రామ్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, విచ్ వన్ స్టోర్స్ మెటీరియల్స్ లైక్ స్టార్చ్, ఆయిల్స్, ప్రోటీన్స్? ఓకే, విచ్ plastid will store material like starch, oil, proteins etc. and the answer వచ్చేసి plastids. ఓకే, సో plastids లోనే స్టార్చ్, ఆయిల్, ప్రోటీన్ అనేది స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అండ్ సెల్ వాల్, ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అండ్ సెల్ వాల్ చూడండి, ఇక్కడ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇట్ విల్ బి దేర్ ఇన్ యానిమల్ సెల్, కానీ సెల్ వాల్ ఓన్లీ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్ ఇన్ యానిమల్ సెల్. ఓకే, యానిమల్స్లో సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఓన్లీ ఫర్ ప్లాంట్స్ అనమాట. ఓకే, లక్ష్మీ ప్రసన్న, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాన్న. టింకు గేమర్, మార్నింగ్ క్లాస్ కావాలా మీ అందరికీ? సరే, నేను ఒక మార్నింగ్ క్లాస్ ప్లాన్ చేస్తాను. ఓకే, ఇట్ ఈస్ నాట్ యెట్ ప్లాన్ బట్ ఐ విల్ ట్రై టు అరేంజ్ ఇట్. హాయ్ ఐశ్వర్య, హౌ ఆర్ యూ? See, if we keep kishmish in sugar solution, appudu emaitundi? If we keep in salt solution, what happens? If we keep in isotonic solution, okay? So sugar solution ante kishmish lopala kuda sugar untundi, baita kuda sugar untundi. So isotonic aipothe there won't be, ante elanti isotonic solution lo no change. Hypertonic and hypotonic alanti solution lo oka dantlo shrink aitundi, inkoka dantlo swell aitundi. Okay, ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ అండ్ సెల్ వాల్ చూడండి ఇక్కడ. సో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ లిపిడ్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఓకే, కానీ సెల్ వాల్ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ ఓన్లీ సెల్యులోజ్. సెల్ వాల్లో ఏముంటుంది? ఓన్లీ సెల్యులోజే ఉంటుంది. కానీ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్లో
What will be there in plasma membrane? Lipids and proteins. Okay. Next, plasma membrane is a living entity, whereas cell wall, it is dead. Plasma membrane, both plant and animal cells. Okay. Plasma membrane will be present in both plant and animal cells, but cell wall will be there only in plants. And a cell wall is exclusive to plants only. Okay. But plasma membrane can be found in both. So these three are the important point of difference between plasma membrane and cell wall. Okay. Thank you, Rajni. Thank you so much. Actually 9th class వాళ్ళకు we have not taken classes kada. ఇప్పుడు after SA-1 we will have regular classes. Okay. అంటే ఇప్పుడు వరకు 10th క్లాస్ మీ సీనియర్స్ వాళ్ళకి బోర్డ్ ఎగ్జామ్ ఉంది కాబట్టి కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేసుకున్నాము, బట్ వీ విల్ సూన్ హ్యావ్ క్లాసెస్ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సో ఒకటే రోజు ఆల్ ద 5 చాప్టర్స్ కవర్ చేయాలంటే మనకు టైం కూడా ఇప్పుడు సరిపోతుందా లేదా తెలీదు, బట్ ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ అట్లీస్ట్ 3-4 చాప్టర్స్ అయితే పర్ఫెక్ట్గా ఇప్పుడు కంప్లీట్ చేస్తాను. ఓకే. వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ కలర్ చేంజ్ ఇన్ టొమాటోస్? ఇప్పుడు టొమాటో మీరు చూస్తే ఫస్ట్ అది గ్రీన్ కలర్, తర్వాత కొంచెం వైట్ కలర్ అవుతుంది, నెక్స్ట్ yellowish కలర్, లాస్ట్లో అది రెడ్ కలర్ టొమాటో అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ కలర్ చేంజ్? ఆ టొమాటోలో ఎందుకు అన్నిసార్లు కలర్ చేంజ్ అయింది, ఎలా అయింది, వాట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దట్ కలర్ చేంజ్? మ్యామ్ 10th వాళ్ళకి 6కి క్లాస్ తీసుకోండి, క్రికెట్ ఎడిట్. 10th క్లాస్ 8 o'clock. ఓకే. ప్రణవ్, ఎస్ హాయ్ ప్రణవ్. సో రీజన్ ఫర్ కలర్ చేంజ్ ఇన్ టొమాటో, యాక్చువల్లీ అది కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ది ప్లాస్టిడ్స్. ప్లాంట్ సెల్లో ప్లాస్టిడ్స్ విల్ బి దేర్ నా, ఆ ప్లాస్టిడ్స్ వల్ల టొమాటో కలర్ చేంజ్ అవుతుంది. ఫస్ట్ అంటే అది గ్రీన్ కలర్ ఉన్నప్పుడు క్లోరోప్లాస్ట్ రెస్పాన్సిబుల్, వైట్ కలర్ కొంచెం అయిపోతుంది కదా అప్పుడు ల్యూకోప్లాస్ట్, ఫైనలీ రెడ్ కలర్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ క్రోమోప్లాస్ట్. ఓకే. టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ అయితే నేను చెప్తాను నాన్న, మీరు ఒకసారి షెడ్యూల్ని చెక్ చేసి ఉండండి, ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకే, నేను ప్లాన్ చేస్తాను. మల్టీ వైటీ, థ్యాంక్ యూ నాన్న. ఈగల్ సై వైటీ, రేపటి మార్నింగ్ క్లాస్ టుమారో ఐ విల్ ప్లాన్ ఇట్, ఉంటే ఉండొచ్చు. ఓకే. సృజన్, ఎస్, డ్రా అ నీట్ లేబుల్ డయాగ్రామ్. ఈ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ వచ్చేసి మైటోకాండ్రియా, న్యూక్లియస్ అండ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. ఇవి ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ అన్నమాట. ఓకే. 100 మెంబర్స్ ఉన్నారు క్లాస్లో, కానీ వై ద లైక్స్ ఆర్ సో లెస్? కమ్ ఆన్, బ్లాస్ట్ ద లైక్ బటన్, లెట్స్ హ్యావ్ సమ్ ఎనర్జీ, కమ్ ఆన్, మేక్ సమ్ సౌండ్. So draw a neat label diagram of mitochondria, nucleus, ER. ఈ 3 ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఈ చాప్టర్లో. ఇంకొకటి ప్లాంట్ అండ్ యానిమల్ సెల్స్ సెల్ డయాగ్రామ్, అది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. చూడండి, ఇది దిస్ ఇస్ మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్, వెరీ సింపుల్ డయాగ్రామ్. ఓకే. సో ఒక ఓవల్ షేప్ అవుటర్ బౌండరీ లాగా డ్రా చేసినాక ఇన్నర్ మెంబ్రెన్ ఉంటుంది కదా, ఇలా చూడండి, ఇలా డ్రా చేసినాక ఇన్నర్ మెంబ్రెన్ని ఇట్లా ఫోల్డ్గా చూపించాలి మీరు. ఓకే. సో దట్ ఫోల్డెడ్ మెంబ్రెన్ ఈస్ క్రిస్టే, ఇన్నర్ మెంబ్రెన్ విచ్ ఇస్ ఫోల్డెడ్ ఈస్ కాల్డ్ క్రిస్టే. ఓకే. క్రిస్టే కాకుండా మైటోకాండ్రియా హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ, మైటోకాండ్రియాలో ఓన్ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది, ఇజంట్ ఇట్? సో మైటోకాండ్రియా విల్ హ్యావ్ ఇట్స్ ఓన్ డిఎన్ఏ. డిఎన్ఏని మీరు ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి? జస్ట్ సమ్ కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ లైక్ దిస్. ఓకే. సో అక్కడక్కడ డిఎన్ఏ డ్రా చేయండి. తర్వాత సమ్ గ్రాన్యూల్స్, హియర్ అండ్ దేర్ యూ కెన్ షో సమ్ గ్రాన్యూల్స్, అండ్ దెన్ రైబోజోమ్ ఆల్సో విల్ బి ప్రెజెంట్. ఓకే. సో మైటోకాండ్రియా డయాగ్రామ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. అలాగే ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం డయాగ్రామ్ కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఇది. ఓకే. సో మీరు ఇది న్యూక్లియస్ పక్కనే ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం షో చేయాలి. సో జస్ట్ న్యూక్లియస్కి అటాచ్ అయి ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవచ్చు. ఓకే. చూడండి, లైక్ దిస్ యూ కెన్ డ్రా మైటోకాండ్రియా, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం మీద చిన్న చిన్న ఇట్లా డాట్స్ చూపించాలి నాన్న. ఆ డాట్స్ వచ్చేసి ఏంటి తెలుసా? దోస్ ఆర్ ది రైబోజోమ్స్. ఓకే. సో depending on the presence or absence of these ribosomes,
Endoplasmic reticulum are rough endoplasmic or smooth endoplasmic అంటే ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం మీద రైబోజోమ్స్ ఉంటే ఒకవేళ అది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం, ఒకవేళ రైబోజోమ్స్ లేకపోతే అది స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, కిరణ్ కుమార్ 2ER స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్, రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్. ఓకే, వైష్ణవి స్టేట్ సిలబస్ నాన్న, TS సిలబస్. ఓకే, దెన్ న్యూక్లియోప్లాజం న్యూక్లియస్ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసినప్పుడు సో ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్ లోపల న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. ఓకే, న్యూక్లియోలస్ లోపల దేర్ విల్ బి క్రోమోజోమ్స్. ఆల్ రైట్, సో ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ యూ హ్యావ్ టు షో క్రోమోజోమ్స్ అంటే ఇలా డ్రా చేయండి నాన్న. ఓకే, అండ్ దెన్ న్యూక్లియస్ అండ్ న్యూక్లియో సపోజ్ చూడండి, దిస్ ఈస్ న్యూక్లియస్ లోపల ఒక న్యూక్లియోలస్ ఉంది కదా, అది కాకుండా ద మ్యాట్రిక్స్ ప్రెజెంట్ ఇస్ న్యూక్లియోప్లాజం. ఓకే, అలాగే ఒక న్యూక్లియర్ ఎన్వలప్ అంటే ఇది outer membrane for nucleus is the nuclear envelope. ఓకే, సెల్లో ఎన్ని ER డ్రా చేయాలా? సెల్లో యూ జస్ట్ షో వన్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ అండ్ వన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. ఓకే, ఎన్ని డ్రా చేయాలంటే న్యూక్లియస్ చుట్టూ అయితే మీరు డ్రా చేసుకోవాలి ER. ఇంకా కొంచెం బౌండరీ దగ్గర యూ కెన్ షో ద స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం. నేను చూపిస్తాను, నేను డయాగ్రామ్ ఈ సెల్ చాప్టర్ ఎండింగ్లో చూపిస్తాను. ఓకే కిరణ్, వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్, రైట్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఇన్ అ సెల్. ఫంక్షన్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఏంటి? కమాన్, ఇది మీరే చెప్పాలి. సెల్లో న్యూక్లియస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? సో న్యూక్లియస్ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది సెల్ కూడా అంటారు. అసలు దాని ఫంక్షన్ ఏంటి? ఎస్ కిరణ్, న్యూక్లియర్ పోర్ కూడా, ఐ మిస్డ్ ఇట్. సో ఇక్కడ గ్యాప్ ఉంది కదా చూడండి, ఈ గ్యాప్లో మీరు న్యూక్లియర్ పోర్ కూడా లేబుల్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, శేఖర్, డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ అండ్ స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం ఏంటంటే, రఫ్ RER విల్ హ్యావ్ రైబోజోమ్స్ ఆన్ ఇట్, SER will not have ribosomes. ఓకే, అందుకే దాని పేరు స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్. కానీ రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్ మీద రైబోజోమ్స్ ఉంటుంది కాబట్టి అది రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్, దాని పేరు అలానే పడింది. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే RERలో ప్రోటీన్స్ విల్ బి సింథసైజ్డ్, అందుకే దాన్ని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు. SERలో ఫ్యాట్స్ అండ్ లిపిడ్స్ విల్ బి సింథసైజ్డ్, అందుకే దాన్ని స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం కూడా అంటారు. ఓకే, కంట్రోల్ రూమ్, ఎస్ పవర్ బిల్డర్ కరెక్ట్. రజని, కంట్రోల్ రూమ్, వెరీ గుడ్ నాన్న. సో దాన్ని కంట్రోల్ రూమ్ అంటారు అంటే ఇట్ కంట్రోల్ ది సెల్ డివిజన్, ఇట్ కంట్రోల్ ఆల్ ది సెల్ యాక్టివిటీస్. ఓకే, ఆల్ ది ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది సెల్ ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై న్యూక్లియస్, అందుకే న్యూక్లియస్ని బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది సెల్ కూడా అంటారు. న్యూక్లియస్ హ్యాస్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, ఆ క్రోమోజోమ్ లోపల ఏముంటుంది? జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే DNA. ఎవ్రీ న్యూక్లియస్ విల్ హ్యావ్ DNA. ఓకే, DNA అంటే ఏంటి? దట్ హ్యాస్ ద హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది కదా, సో దాట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ జెనెటిక్ మెటీరియల్ DNA. ఓకే, స్వామి ఏమైంది స్వామి? మనస్వి. ఓకే, రజని అంటే మనస్. ఓకే, అవర్ ఓల్డ్ స్టూడెంట్ మనస్వినా ఆర్ న్యూ స్టూడెంట్ మనస్వి? సృజన్, ఎస్. సో న్యూక్లియస్ మెయిన్లీ ఫంక్షన్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్, దాన్ని కంట్రోల్ రూమ్ అంటారు, బ్రెయిన్ ఆఫ్ ది సెల్ అంటారు, లేకపోతే ఇట్ హ్యాస్ ద హెరిడిటీ ఇన్ఫర్మేషన్, అది మెయిన్ ఫంక్షన్. ఓకే, నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్? ఆస్మోసిస్ డిఫ్యూషన్ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను 4th చాప్టర్లో. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ త్రూ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ చాప్టర్ ఉంది కదా, దాంట్లో ఎలాగో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, కానీ ఒకసారి ఇక్కడ ఆస్మోసిస్ డెఫినేషన్ చూద్దాం. సో వాటర్ ఆర్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే వాటర్ ఆర్ సాల్వెంట్ మాలిక్యూల్ ఒక లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ నుంచి ఒక హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్కి పాస్ అయితే త్రూ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్, దాన్ని ఆస్మోసిస్ అంటారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది కిష్మిష్ అండ్ హియర్ దేర్ ఇస్ వాటర్. ఓకే, సో వాటర్లో మీరు కిష్మిష్ని ఒక 1-2 hours పెట్టి చూడండి, అప్పుడు ఏమవుతుంది? వాటర్ ఈజ్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద రేజిన్. ఓకే,
సో వై ఈజ్ వాటర్ మూవింగ్ ఇన్సైడ్ ద రేజిన్ అంటే వాటర్ ఒక సాల్వెంట్ కదా. సో ఆ వాటర్ మాలిక్యూల్ ఆర్ సాల్వెంట్ ఈజ్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ high region to low region. Just a minute. See, osmosis ni manam rendu rakal chudochu nana, in the point of view from solvent or from solute. Okay, so diffusion ante enti high concentration to low concentration. Okay, kani osmosis ante enti any solvent. Okay, so solvent ipudu kishmish undi kada, kishmish, inside the kishmish there is less water, yes, ante very less water, but outside water is more. So water is moving from high concentration to low concentration. Okay, so high concentration to low concentration moving of water molecule or solvent. Kani solute ante just opposite. Okay, so you remember with the point of solvent only. So it is from high concentration to low concentration. Okay, so it should be like this, high concentration to low concentration, edi water or the solvent. Okay, and it is always moving through a semi permeable membrane. Idi enti semi permeable membrane. So it is moving through that semi permeable membrane. Okay, where can I get the schedule? Shritej, షెడ్యూల్డ్ ఏం లేదు నాన్న, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేయగానే అప్కమింగ్ సెషన్స్ అని పెడతారు కదా, అదే షెడ్యూల్ అనమాట. అక్కడే మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు విచ్ సెషన్ ఈజ్ అట్ విచ్ టైమ్ అని. ఓకే, ఐశ్వర్య, ఇన్సైడ్ కిష్మిష్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ షుగర్ బట్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లెస్. అందుకే ఆస్మోసిస్ని మీరు 2 waysలో అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ఆల్సో షుగర్. ఇప్పుడు ఇది కిష్మిష్ ఉంది కదా, కిష్మిష్ లోపల షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ హై బట్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లో. ఓకే, వాట్ ఈస్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ వెరీ హై బట్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లో. బయట ఏమో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ హై అండ్ షుగర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లో, ఇజంట్ ఇట్? సో మీరే చెప్పండి, ఇప్పుడు వాటర్ మూవ్మెంట్ ఎలా అయింది? ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ కదా, అది ఆస్మోసిస్. కానీ సాల్యూట్ ప్రకారం మనం చూస్తే లో షుగర్ టు హై షుగర్ కదా. ఓకే, సో సల్యూట్ లాగా మీరు డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు లో షుగర్ టు హై షుగర్ ఆర్ లో సల్యూట్ టు హై సల్యూట్. కానీ సాల్వెంట్ ప్రకారం మీరు డెఫినేషన్ రాసినప్పుడు ఎలా రాస్తారు? హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్. ఓకే, ఐ హోప్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Tenth class 8 o'clock. Okay, what are genes? So genes ante ekkada untundi nana? Genes, suppose this is the cell, inside the cell we have nucleus. Idi nucleus kada, nucleus lopala em untundi? Nucleus will have nucleolus. Okay, this one, inside the nucleus again there is nucleolus. Aa nucleolus lo ila oka coiled structure will be there which is క్రోమాటిన్. ఓకే, ఆ క్రోమాటిన్ని మనం కొంచెం ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేయగానే క్రోమాటిన్ లుక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్, ఇలా కనపడుతుంది. ఓకే, సో ఆ క్రోమాటిన్లో యాక్చువల్లీ ఉండేది ఏంటంటే క్రోమోజోమ్స్. దీస్ ఆర్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, ఆ క్రోమోజోమ్స్ మీద ఇట్లా బ్యాండ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది నాన్న. ఓకే, సో that's nothing but genes and it will have DNA. Okay, so ade genes or DNA, that is only carrying the genetic information. Genetic information ante ఇప్పుడు మీరు అందరూ మీ పేరెంట్స్ లాగా ఉంటారు చూడ్డానికి, క్వాలిటీస్ కూడా మీ పేరెంట్స్ది ఉంటుంది. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ గాట్ ది ఇన్ఫర్మేషన్, జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్. ఓకే, సో పేరెంట్స్ నుంచి చిల్డ్రన్కి వాట్ ఎవర్ జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవుతుంది కదా, దట్ ఈస్ హెరిడిటీ చాప్టర్ కూడా మీకు 10th క్లాస్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో జీన్స్ అంటే ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూక్లియోలస్ అని మీరు రాసుకోవచ్చు. ఓకే మ్యామ్, వెన్ ఈజ్ హాఫ్ ఇయర్లీ మ్యారథాన్ లైవ్ ఇన్ బయాలజీ? 10th క్లాస్ కా టైటానిక్ గేమర్ 10th క్లాస్కి వచ్చేసి వీ హ్యావ్ అట్ 8 o'clock. ఓకే కిరణ్, రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో రివర్ ఆస్మోసిస్ని యూస్ చేసి మనం వాటర్, సీ వాటర్ని కూడా ఫిల్టర్ చేయొచ్చు.
అంటే వాటర్ ఫిల్టరేషన్. ఇప్పుడు ఈ మధ్య ఆక్వాగార్డ్స్లో RO ఆక్వాగార్డ్ చెప్తారు కదా, ఆ RO ఆక్వాగార్డ్ అంటే ఏంటి? రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఆక్వాగార్డ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, మీ ఇంట్లో కూడా RO ఆక్వాగార్డ్ ఉంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? రివర్స్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, సో యాక్చువల్లీ ఆస్మోసిస్ అంటే ఇట్ నీడ్స్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒక క్వశ్చన్లో, జస్ట్ వెయిట్ ఫర్ ఇట్. సో ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్లో గాల్గి అపారటస్ మీద షార్ట్ నోట్ రాయడానికి చెప్తారు కదా, అది ఒక 5 స్టార్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో వాట్స్ గాల్గి అపారటస్? వాట్ యు నో అబౌట్ గాల్గి అపారటస్? Monomer. The chromatin consists of threads also. Yes. అంటే chromatin is a coiled structure. దాన్ని మనం ఓపెన్ అప్ చేస్తే it looks like a thread. Okay. So Golgi apparatus, it is made up of flat bag like structure. ఓకే, సో గాల్గీలో ఇట్లా ఫ్లాట్ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఆ బ్యాగ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ వచ్చేసి వెసికల్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో గాల్గి ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ గాల్గి? ఇట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ స్టోరేజ్, ప్యాకింగ్, modifying and dispatching the proteins. Okay, so whatever endoplasmic reticulum, especially RER, rough endoplasmic reticulum, is producing the proteins, protein factory. So a protein will come to Golgi apparatus. Golgi apparatus దాన్ని స్టోర్ చేసి మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి కొంచెం మాడిఫై చేసి డిస్పాచ్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి? నియర్ ది సెల్ మెంబ్రెయిన్. ఓకే, సో సెల్ మెంబ్రెయిన్కి ఎందుకు నాన్న ప్రోటీన్స్ కావాలి? ఎందుకంటే సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్. దానికి ప్రోటీన్స్ ఎలాగో కావాలి. సో గాల్గి అపారటస్ ఇస్ లైక్ పోస్ట్ మ్యాన్. ఓకే, ఇప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఆర్ డెలివరీ బాయ్, ఓకే, ఆర్ అమెజాన్ కొరియర్ సపోజ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? ఒక ప్రోడక్ట్ని మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి దాన్ని కొంచెం మాడిఫై చేసి డిస్పాచ్ చేస్తారు ఒక అడ్రస్కి. అలానే సేమ్ ఫంక్షన్ గాల్గిది. ఓకే, గాల్గి ఏం లేదు, జస్ట్ ప్రోడక్ట్ వస్తుంది కదా గాల్గి దగ్గరికి. ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ ఏంటి? ప్రోటీన్స్. ఫ్రమ్ RER వాట్ ఎవర్ ప్రోటీన్స్ కమింగ్ టు గాల్గి అపారటస్, ఆ గాల్గి దాన్ని మంచిగా ప్యాకింగ్ చేసి మాడిఫై చేసి సెల్ మెంబ్రెయిన్ దగ్గరికి డిస్పాచ్ చేస్తుంది, అంతే. ఓకే, మనశ్వి. ఎస్ మనశ్వి, గాల్గి అపారటస్ క్వశ్చన్ ఎగ్జామ్లో రావచ్చు, ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, భాగ్దవి, ఈ క్వశ్చన్స్ అయితే ఖచ్చితంగా చదువుకోవాలి. ఒకవేళ మీ దగ్గర టైం ఉంటే ఇంకా మీరు రెస్ట్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్స్ కూడా చదువుకోండి. ఓకే, కానీ ఫస్ట్ ఈ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కవర్ చేయండి. ఓకే, సో గాల్గి లుక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇట్ విల్ హ్యావ్ అ కాన్కేవ్ ఫేస్ అండ్ వన్ కాన్వెక్స్ ఫేస్. సో సిస్ ఫేస్ అండ్ ట్రాన్స్ ఫేస్ అంటారు. గాల్గీలో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఫ్లాట్ స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, దీస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ సిస్టర్నే. దాన్ని ఏమంటారు? సిస్టర్నే. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ 4 మార్క్ క్వశ్చన్. రైట్ అ షార్ట్ నోట్ ఆన్ మైటోకాండ్రియా. సో మైటోకాండ్రియా మీద ఒక షార్ట్ నోట్ రాయాలంటే వాట్ యూ విల్ రైట్? పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్. Mitochondria is also called powerhouse of cell. Okay, what are the points you have to write in mitochondria? Come on, tell me. Manasa Reddy. Manasa Reddy, diversity in living organisms లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఓకే, యాక్చువల్లీ 8 o'clock మీ సీనియర్స్కి కూడా క్లాస్ ఉంది. సో అప్పుడు వరకు ఎంత అవుతుంది అంత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే మనస్వి, అండ్ ఎనీవే ఆఫ్టర్ SA-1 మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కోసం మళ్ళీ వీ విల్ బి డూయింగ్ డైవర్సిటీ చాప్టర్స్, డోంట్ వరీ. ఓకే, 9th క్లాస్ హాఫ్ ఇయర్లీ మ్యారథాన్ లైవ్ ఇదే కదా నాన్న. సో మైటోకాండ్రియాని పవర్ హౌస్ ఆఫ్ సెల్ అంటారు. మైటోకాండ్రియా క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు డయాగ్రామ్ ఖచ్చితంగా డ్రా చేయండి. అండ్ మైటోకాండ్రియాలో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్, అవుటర్ మెంబ్రెయిన్, ఇట్ విల్ హ్యావ్ 2 membranes. ఓకే, సో అవుటర్ మెంబ్రెయిన్ నార్మల్ అలానే ఉంటుంది, కానీ ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఫోల్డెడ్. సో వై ఇట్ ఈస్ ఫోల్డెడ్? వై ద ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఫోల్డెడ్? అండ్ ఆ ఫోల్డెడ్ మెంబ్రెయిన్ని ఏమంటారు? క్రిస్టే. ఓకే, సో ఇన్నర్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ఫోల్డెడ్, రైట్? సో దట్ ఈస్ క్రిస్టే. మన్మోహన్ రెడ్డి, హాయ్ నాన్న, మార్నింగ్ క్లాస్ కావాలా? సరే నాన్న, మార్నింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ ట్రై. ఓకే, దెన్ ATP,
energy currency, it is needed by all cells, and ATP production actually ekkada jarugutundi, it is in the mitochondria only. Anduke ATP ante energy kada, so energy source ekkada produce aitundi mitochondria lo, anduke mitochondria ni power house antaru. Ante power anedi ekkada production mitochondria lo. Okay, మ్యామ్ టెల్ డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ముదిరాజ్ ట్రై చేస్తాను నాన్న. ఓకే, సో 8 o'clock 10th క్లాస్ వాళ్ళకి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. దాని ముందు ఎంత అవుతుంది నేను కంప్లీట్ చేస్తాను, ఏదైనా మిగిలిపోతే మార్నింగ్ చూద్దాం. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? ఇప్పుడు చెప్పండి, న్యూక్లియస్ ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్? ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ దిస్ క్వశ్చన్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, న్యూక్లియస్ ఫంక్షన్ ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఇది కంట్రోల్ రూమ్, హెడ్ ఆఫ్ ఆల్ ది అంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ఆల్ ది యాక్టివిటీస్ ఆఫ్ ద సెల్. ఓకే, వాట్ ఆర్ ద 4 parts ఆఫ్ న్యూక్లియస్? న్యూక్లియస్ డయాగ్రామ్ మీరు డ్రా చేసినప్పుడు ఇలా మీరు డ్రా చేసుకోవాలి. ఒకటి ఏమో న్యూక్లియర్ మెంబ్రెయిన్, తర్వాత యూ హ్యావ్ సమ్ గ్యాప్స్. ఓకే, దీస్ గ్యాప్స్ ఆర్ న్యూక్లియర్ పోర్, అండ్ ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియస్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంది కదా, దట్ ఈస్ న్యూక్లియోప్లాజమ్. ఓకే, అండ్ సెంటర్లో న్యూక్లియస్ లోపల మళ్ళీ దేర్ ఇస్ న్యూక్లియోలస్, అండ్ దాట్ న్యూక్లియోలస్ ఓన్లీ విల్ హ్యావ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఆర్ ఆఫ్ 2 types. ఒకవేళ మీకు ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం అడిగినప్పుడు దేర్ ఆర్ 2 types ఆఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. ఓకే, సో దేన్ని ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు అండ్ దేన్ని ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అంటారు చెప్పండి నాన్న. పొటాటో ఆస్మోసిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా సాత్విక్? శ్రీతేజ్, ఇది అయిపోయినాక ఫస్ట్ 5th చాప్టర్ చేయాలా? ఓకే, సిద్ధార్థ్ లెగసీ, ఎస్. సో ఇక్కడ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులంలో SER స్మూత్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం, RER రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. Rough endoplasmic reticulum is the protein factory and smooth endoplasmic reticulum is the fat factory. Okay, membrane of ER is same as that of plasma membrane. Ippudu ER membrane and plasma membrane both are similar endukante they are made up of lipids and proteins. Okay, so ER lo 2 types ER untundi kada, okatemo rough ER, okatemo smooth ER. రఫ్ ERలో రైబోజోమ్స్ ఉంటుంది, SER స్మూత్లో దెర్ విల్ నాట్ బి ఎనీ రైబోజోమ్స్. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ చూడండి నాన్న. RER అఫ్ కోర్స్ ప్రోటీన్ ఫ్యాక్టరీ అంటే ఇట్ మేక్స్ న్యూ ప్రోటీన్. ఓకే, అండ్ రఫ్ ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం ఈజ్ మేకింగ్ న్యూ ప్రోటీన్ నా. సో విచ్ వన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్? రైబోజోమ్స్ ఈజ్ హెల్పింగ్ ఇన్ మేకింగ్ న్యూ ప్రోటీన్స్. SER అంటే ఏంటి? ఫ్యాట్ మాలిక్యూల్స్ని సింథసైజ్ చేస్తుంది, దాన్ని ఫ్యాట్ ఫ్యాక్టరీ కూడా అంటారు. ఓకే, న్యూ ప్రోటీన్స్ అండ్ న్యూ ఫ్యాట్స్ అసలు ఎందుకు మనకు ఇక్కడ న్యూ ప్రోటీన్స్ అండ్ న్యూ ఫ్యాట్ సింథసిస్ ఎందుకు జరుగుతుంది? న్యూ ఫ్యాట్స్ యూస్ఫుల్ ఫర్ మేకింగ్ ఎంజైమ్స్ అండ్ హార్మోన్స్, whereas new proteins it is useful for new membrane for new cells. Okay, new cells లో membrane కోసం న్యూ membrane తయారవ్వాలంటే కొత్త ప్రోటీన్స్ కావాలి. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ RER. అండ్ వాట్ అబౌట్ కొత్త ఫ్యాట్స్ ఏమో ఎంజైమ్స్ ఇంకా హార్మోన్స్ తయారవ్వాలంటే కొత్త ఫ్యాట్స్ కావాలి. ఓకే, ఇంకొక ఫంక్షన్ ఏంటి ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులంది? సో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ ఫ్రమ్ న్యూక్లియస్ టు అదర్ పార్ట్స్. న్యూక్లియస్ నుంచి అదర్ పార్ట్స్కి మెటీరియల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ బై ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం. బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ also takes place on the surface of endoplasmic reticulum. అంటే ER సర్ఫేస్ మీద చాలా టైప్స్ ఆఫ్ బయోకెమికల్ రియాక్షన్స్ జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సెల్ చాప్టర్లో ఇప్పుడు మనం చూసేది ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్స్. సో లెట్స్ సీ ద ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ అయితే డిఫరెన్సెస్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి, అది ఒక చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ 6 mark క్వశ్చన్. అలాగే ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఆర్ డయాగ్రామ్, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఫస్ట్ అయితే లెట్స్ సీ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి. ఓకే, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్. అశోక్ కుమార్, ఆర్ ఎన్వైరన్మెంట్ చాప్టర్ లేదు కదా?
షార్ట్ ఫామ్ అర్థం అవ్వట్లేదా సాయి? ఓకే, SER అంటే స్మూత్ ఎండోప్లాస్మిక్, RER అంటే రఫ్ ఎండోప్లాస్మిక్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి. సో సెల్ వాల్ ఈజ్ అవుటర్ మోస్ట్, బట్ యానిమల్ సెల్లో ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఆర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఈజ్ ద అవుటర్ మోస్ట్ కవరింగ్ అన్నమాట. Plants లో vacuoles will be very large. Okay, vacuoles in plants are very large. Animal cell లో vacuoles are very small. Okay, so plastids వచ్చేసి plant cell లో ఉంటుంది, కానీ animal cells లో plastids will be absent. Okay, ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి, లైజోజోమ్స్ absent in plant cell. Plant cell లో లైజోజోమ్స్ ఉండవు, కానీ లైజోజోమ్స్ వచ్చేసి మనకు animal cell లో లైజోజోమ్స్ will be there. ఇంకొకటి ఏంటి, ప్లాంట్ సెల్ సైటోప్లాజం ఈజ్ థిన్, యానిమల్ సెల్ సైటోప్లాజం ఈజ్ డెన్స్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్, గాట్ ఇట్, బిట్వీన్ ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్, అండ్ దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ 6 మార్క్ క్వశ్చన్. సెల్ చాప్టర్ నుంచి 6 మార్క్ క్వశ్చన్ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నారంటే ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఓకే, అండ్ మనం ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ని ఈజీ వేలో ఎలా డ్రా చేసుకోవచ్చు అది ఒకసారి చూద్దాం. చూడండి, దిస్ ఇస్ ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్, టెల్ మీ. కిరణ్ కుమార్, లాస్ట్ లైన్ నాట్ విజిబుల్. నో ప్రాబ్లం నాన్న, ఐ విల్ బి ప్రొవైడింగ్ యూ ద PDF, యూ కెన్ సీన్ దట్. అండ్ ఎనీవే నేను రీడ్ చేస్తున్నాను కదా లాస్ట్ లైన్ది. సో ఇప్పుడు ఓకే, this one, plant cell or animal cell, come on tell me, this one is plant cell or animal cell? Yes, this is actually animal cell. Why animal cell? మీరు ఏదో ఒక సెల్ చూడగానే అది ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తారంటే జస్ట్ బై సీయింగ్ ద వాక్యూల్స్. ఇక్కడ యానిమల్ సెల్ కాబట్టి వాక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్, చిన్నగా ఉంటుంది వాక్యూల్స్. కానీ యానిమల్ సెల్లో వాక్యూల్స్, ప్లాంట్ సెల్లో వాక్యూల్ విల్ బి వెరీ లార్జ్. ఇక్కడ చూడండి, సో యానిమల్ సెల్ హ్యాస్ అ లార్జ్ వాక్యూల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ది సెంట్రల్ పార్ట్ ఈస్ కవర్డ్ బై వాక్యూల్ ఇన్ ప్లాంట్ సెల్. కానీ యానిమల్ సెల్లో చూడండి చిన్న చిన్న వాక్యూల్స్. ఓకే, హియర్ వన్ వాక్యూల్, ఇక్కడ ఒక వాక్యూల్, అది ఒక డిఫరెన్స్. ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో, plasma membrane, outer membrane in plant cell, animal cell, but plant cell లో cell wall అనేది outer membrane అన్నమాట. ఓకే, సో plant cell లో ఒక ఎక్స్ట్రా లేయర్ ఉంటుంది, అది వచ్చేసి cell wall. ఓకే, ఇది పర్పుల్ కలర్ది కనపడుతుందా, దిస్ వన్ ఇస్ ది cell wall. కానీ యానిమల్ సెల్లో సెల్ వాల్ అనేది ఏమీ ఉండవు, ఓన్లీ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్ ఇస్ దేర్. ఓకే, ఇంకొక డిఫరెన్స్ ఏంటి, ప్లాంట్ సెల్ విల్ హ్యావ్ క్లోరోప్లాస్ట్. ఓకే, సపోజ్ దిస్ ఇస్ క్లోరోప్లాస్ట్, యానిమల్ సెల్లో క్లోరోప్లాస్ట్ ఉండవు. ఆల్ రైట్, అండ్ రెస్ట్ ఆల్ ద థింగ్స్ ఆర్ సేమ్ ఓన్లీ. సో ఆ డిఫరెన్స్ని చూసి మీరు చెప్పొచ్చు ఇది ప్లాంట్ సెల్ ఆర్ ఇది యానిమల్ సెల్ అని. ఓకే, ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ AP స్టూడెంట్స్కి చెప్తాను నాన్న. ఇప్పుడు SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోతుంది కదా, SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోగానే వీ విల్ డిస్కస్ దాట్ ఆల్సో. ఓకే, ప్లాంట్స్ అవర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ చాప్టర్ ఆల్సో. ఓకే, సాత్విక్, ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్, సెల్ మెంబ్రెయిన్ ఆర్ ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ మేడప్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ అండ్ లిపిడ్స్. ఓకే, 24th రోజు సోషల్ సిలబస్. ఓకే, అనూష, ఎస్, అజయ్, అరవింద్. నెక్స్ట్ చూడండి, ప్లాంట్ సెల్ అండ్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఇంకా డయాగ్రామ్స్, ఈ రెండు ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్స్ ప్లస్ ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ మధ్యలో డిఫరెన్స్, ఈ రెండు 6 మార్క్స్కి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో విత్ దిస్ వీ కంప్లీట్ ద సెల్ చాప్టర్. సెల్ చాప్టర్లో ఉన్న ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్పాను. ఓకే, సో నౌ లెట్స్ మూవ్ టు ది నెక్స్ట్ టాపిక్, టిష్యూస్. సో టిష్యూ యాక్చువల్లీ కంబైన్డ్గా యానిమల్ టిష్యూ అండ్ ప్లాంట్ టిష్యూ సెపరేట్ చాప్టర్ ఉంటుంది. సో రెండు మొత్తం టిష్యూ కంబైన్ చేసి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాను. ఇక్కడ యానిమల్ టిష్యూ ఉంది కదా నాన్న, సో యానిమల్ టిష్యూలో టైప్స్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూస్, అలాగే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూస్, ఈ రెండు మీరు చదువుకుంటే ఓకే
సో వన్స్ యూ నో ద క్లాసిఫికేషన్, మీకు క్లాసిఫికేషన్ తెలుసు అంటే ఈజీగా మీరు ఈ చాప్టర్ని కవర్ చేసుకోవచ్చు. టిష్యూ చాప్టర్ అంటే చాలామంది స్టూడెంట్స్ దే ఫీల్ డిఫికల్టీ, కానీ జస్ట్ క్లాసిఫికేషన్ని ఫస్ట్ సరిగా చూడండి. యానిమల్ టిష్యూస్లో టైప్స్ ఏంటి? ఎపిథెలియల్ టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ, మస్క్యులర్ టిష్యూ, ఇంకా నర్వస్ టిష్యూ. ఓకే, సో ఎపిథెలియల్ టిష్యూ, మస్క్యులర్, కనెక్టివ్, నర్వస్, ఈ 4 టైప్స్లో ఎపిథెలియల్ టిష్యూ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ స్క్వామస్, సింపుల్ క్యూబాయిడల్, సింపుల్ కాలమ్నర్ అండ్ స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథెలియం. ఓకే, మస్క్యులర్ టిష్యూలో టైప్స్ ఏంటి? స్కెలిటల్ మసల్, స్మూత్ మసల్, ఇంకా కార్డియాక్ మసల్. ఓకే, నర్వస్ టిష్యూకి టైప్స్ ఏమి ఉండవు, కానీ కనెక్టివ్ టిష్యూకి టైప్స్ చూడండి. లూజ్ కనెక్టివ్, డెన్స్ కనెక్టివ్, స్కెలిటల్ కనెక్టివ్, లిక్విడ్ కనెక్టివ్. ఓకే, సో కనెక్టివ్ టిష్యూలో 4 టైప్స్ అన్నమాట. లూజ్, డెన్స్, స్కెలిటల్, లిక్విడ్. మళ్ళీ లూజ్ కనెక్టివ్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఏరియోలర్ అండ్ అడిపోజ్. ఓకే, మోనిమా, న్యూరాన్ చెప్తాను నాన్న. ఐ టెల్ అబౌట్ న్యూరాన్ ఆల్సో, డోంట్ వరీ. ఓకే, ఇక్కడే ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ నర్వస్ టిష్యూలో న్యూరాన్, ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్. Skeletal tissue divided into bone and cartilage. Dense connective tissue divided into tendon and ligament. Okay, dense is divided into tendon and ligament. Okay, liquid connective tissue divided into blood and lymph. So blood ఇంకా lymph, liquid connective tissue. Okay, so నేను చెప్పేది ఏంటంటే if you remember this 4 టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్ టిష్యూస్, మళ్ళీ ఆ 4 టైప్స్లో సబ్ టైప్స్ని మీరు మంచిగా లెర్న్ చేస్తే యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ ది ఎంటైర్ టిష్యూ అనమాట. ఓకే, విఘ్నేష్, హాయ్ విఘ్నేష్. భవ్యేష్, పోర్షన్ ఆఫ్ బయాలజీ క్లాస్ 9. బయాలజీ పోర్షన్ ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్. ఓకే, ఫస్ట్ 5 చాప్టర్స్ biology portion. Ma'am, I have not received my attendance and family is not working in my account. Shrujan, okay. So epithelial tissue చూడండి నాన్న, ఇది ప్లాంట్ టిష్యూ అన్నమాట, యానిమల్ టిష్యూ అనమాట. ఎపిథేలియల్, మస్క్యులర్, కనెక్టివ్, నర్వస్. మళ్ళీ ఎపిథేలియల్లో 4 టైప్స్, మస్క్యులర్లో 3 టైప్స్, కనెక్టివ్లో 4 టైప్స్ అండ్ నర్వస్లో టైప్స్ ఏమీ లేదు, డైరెక్ట్ నర్వస్. అలాగే ప్లాంట్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? ఓకే, ప్లాంట్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ చూడండి. ప్లాంట్ టిష్యూ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అండ్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. ఓకే, ప్లాంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ అండ్ పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్ మీనింగ్ ఏంటి? ఇది ఒక డివైడింగ్ టిష్యూ అన్నమాట. అలాగే పర్మనెంట్ టిష్యూ మీనింగ్ ఏంటి? అది నాన్ డివైడింగ్ టిష్యూ. ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూని మనం మళ్ళీ ఎపికల్, ఇంటర్కాలరీ, లాటరల్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. పర్మనెంట్ టిష్యూని మనం సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్గా డివైడ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో పర్మనెంట్లో 2 టైప్స్ వచ్చేసి సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. సింపుల్లో వీ హ్యావ్ 3 టైప్స్, పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా. కాంప్లెక్స్ టిష్యూలో 2 టైప్స్ ఏంటి? జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఓకే, so plant tissue 2 types, meristematic, permanent. Meristematic divided into apical, intercalary, lateral. Permanent tissue ante that is non dividing. So dantlo 2 types, simple and complex. Simple vachesi parenchyma, collenchyma, sclerenchyma. Complex vachesi xylem and phloem. Okay, Rudra, hi Rudra. Nervous tissue, yes, cricket master, nervous tissue. Avunu Monima, it cannot regenerate. రాజేశ్వర్, ఎస్, పక్కా క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ. ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ అయితే ఈ క్వశ్చన్స్ చదువుకోవాలి, నెక్స్ట్ మీరు టైం ఉంటే ఇంకా వేరే క్వశ్చన్స్ కూడా చూడాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, విచ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ మూవ్మెంట్. సో ఇప్పుడు కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది కదా, సో విచ్ సెల్స్ ఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దాట్? ఏ సెల్ వల్ల కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది? అజయ్, మ్యామ్ టెల్ అబౌట్ బ్లడ్ సెల్స్. అజయ్, బ్లడ్ సెల్స్ చెప్తాను నాన్న, ఇప్పుడు కనెక్టివ్ టిష్యూ డిస్కస్ చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, ధనలక్ష్మి, వేద యూ హ్యావ్ 6th లెసన్ ఆల్సో. ఓకే, సో కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్లో హెల్ప్ చేసేది మసిల్ సెల్స్ ఆర్ మస్క్యులర్ టిష్యూ.
Which cells are responsible for carrying messages? Messages ni carry cheyadam. Okay, one cell to another cell messages ni carry cheyadam. That is function of which cells? For example, mosquito is biting me here. Okay, so aa information na brain ki vellali kada. Mosquito is biting andi. So brain will give instruction, beat the mosquito. Kani first aithe information brain ki ela veltundi? Which cells are taking the information of mosquito bite? So our cells vachesi which cells? Nerve cells or neurons. Okay, so neurons only is like they are carrying the information from one place to another place. Okay, ఓకే ఫైన్. సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ కావాలి కదా, నేను చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నేమ్ ద స్ట్రక్చర్ దట్ ప్రొటెక్ట్ ద ప్లాంట్ బాడీ అగేన్స్ట్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ పారాసైట్. ఇప్పుడు మన బాడీలో జర్మ్స్ ఆర్ పారాసైట్ ఎంటర్ అవ్వకుండా దెర్ ఈస్ అ ఫీచర్, అంటే దట్ షుడ్ నాట్ ఎంటర్ అని ఒక మన బాడీలో ఒక స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. ఓకే, వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ హెల్పింగ్ ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్? ఓకే, ఫస్ట్ యూ సే ఇన్ ప్లాంట్ బాడీ. సో యానిమల్ టిష్యూ క్వశ్చన్ ఇది. So plant body lo which part is helping in preventing the entry of germs or preventing the entry of parasites? Cheppandi. So it is the epidermis. Okay, so upper epidermis, lower epidermis. Okay, so thick and waxy cuticle. Epidermis meeda suppose the leaf meeda oka thick and waxy cuticle untundi kada, alane plant body will have epidermis and that is so thick and waxy cuticle laga kuda dan covering untundi, that will prevent the entry of germs or parasite into the plant's body. Okay, next question everybody, ikkada chudandi. Next question వచ్చేసి మనకు, how are oxygen, nutrients, waste material transported in the body? Okay, so oxygen, nutrients, waste material ఇవన్నీ మన బాడీలో ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? how they are transported? So how they are transported అంటే through blood, isn't it? blood ఒక liquid connective tissue. Okay, and మన బాడీలో వాట్ ఎవర్ నెసెసరీ మెటీరియల్స్ అంటే ఆక్సిజన్, న్యూట్రియంట్స్ అంటే గ్లూకోజ్ అలా. సో నెసెసరీ మెటీరియల్స్ ఏమో బ్లడ్ నెసెసరీ మెటీరియల్స్ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. అలాగే వేస్ట్ మెటీరియల్స్కి కూడా బ్లడ్ విల్ బీ ట్రాన్స్పోర్టింగ్. వేస్ట్ మెటీరియల్ అంటే యూరియా, యూరిక్ యాసిడ్ ఇవన్నీ వేస్ట్ మెటీరియల్, అది కూడా ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బై ది blood. Okay, so it is a connective tissue blood which is transporting. Mention my name, Harsha Teju Reddy. Hello Nana. Yes, Jay, PDF of sample paper will be there in the, and a PDF of this session will be provided to you. Next, which animal tissue helps in repair of tissue and fills the space inside the organ? ఏదైనా ఆర్గన్ లోపల ఓకే కొంచెం స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్ని ఫిల్అప్ చేయడానికి విచ్ యానిమల్ టిష్యూ ఈజ్ హెల్పింగ్? So which animal tissue is helping in filling the organ or filling the space inside the organ? What will be the answer? Yes, Rudra. Ma'am, APK eppudu 10th class pakka questions for FA2. Gopi Krishna, FA2 exam 4th November roju kada. So 1st, 2nd, 3rd November ki we will have marathon for AP also. Swapna, Vedantu offline center ekkada? Swapna, offline center of Vedantu is in Hyderabad, Vijayawada, Visakhapatnam. Okay, so Hyderabad lo, Kukatpalli lo, Kottapet lo, like we have 4 branches. Okay, so areolar tissue gurtu pettukondi nana, areolar tissue fills the space inside the organ. ఏదైతే ఆర్గన్ లోపల స్పేస్ ఉంటుంది కదా, ఆ స్పేస్ ని ఫిల్అప్ చేయడానికి ఏరియోలర్ టిష్యూ విల్ బి హెల్పింగ్. ఓకే, name a plant tissue having dead cells. Which tissue will have dead cells? Very simple question, come on tell me. Which plant tissue will have dead cells? Areolar, yes Kiran Kumar, areolar is right. Bhanushri, 5th lesson. We'll see, we'll try to complete 5th lesson. lekapothe rep morning aina try chestanu. Okay,
ప్లాంట్ సెల్ హ్యావింగ్ డెడ్ సెల్స్ అంటే ఆన్సర్ ఇస్ sclerenchyma. సో ప్లాంట్ సెల్స్ లో ఉన్న sclerenchyma, ఓకే, సో that will have dead cells. For example, coconut husk. So coconut husk will have dead cells. Okay. Next question, tissues lo. So I have combined both plant and animal tissues. Combine chesi questions istanu ippudu cheppandi. What is responsible for increase in girth of the stem? Stem girth increase avadam ante width increase avadam. For example, this is a plant. So plant itla height increase aitundi kada, so increase in the length. అదే ప్లాంట్ ఇప్పుడు చిన్న స్మాల్ సాప్లింగ్ స్టెమ్ వచ్చేసి సన్నగా ఉంటుంది, అది ఒక పెద్ద ట్రీ లాగా అయినప్పుడు దాని స్టెమ్ వచ్చేసి ఇట్లా లావుగా అయిపోతుంది కదా. సో గిర్త్ ఆఫ్ ది స్టెమ్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? ఓకే, రాజేశ్వర్ ల్యాబ్ యాక్టివిటీస్లో ఒక ఆనియన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్, అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, Chashmita, leakers of SSC. Okay, what is responsible for increase in girth of stem ante lateral meristem is responsible. Lateral meristem ki inkoka pair vachesi cambium. Okay, so cambium is one lateral meristem which is responsible for increase in girth of the stem. Okay, so let's see some more questions. What are voluntary muscles? And sorry, why are voluntary muscles also called as skeletal muscles? So voluntary muscles ni స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఎందుకు అంటారు? ఇప్పుడు వాలంటరీ మసిల్స్కి స్కెలిటల్ మసిల్స్ కూడా అనొచ్చు, కానీ ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? రీతిక, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? లాటరల్. ఎస్ ఐశ్వర్య, దాట్స్ రైట్, లాటరల్. రామ్ చరణ్, హాయ్ రామ్ చరణ్, ఎస్ యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ క్వశ్చన్. భానుశ్రీ, అవునన్న, హౌ కెన్ వి కంప్లీట్ ఇట్ టుమారో అంటే టుమారో మార్నింగ్ ఒకవేళ వీలైతే, అంటే యాక్చువల్లీ టుమారో మార్నింగ్ 10th క్లాస్కి క్లాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి టైం ఉంటే ఐ విల్ టేక్ ఫర్ యూ ఆల్సో టుమారో మార్నింగ్. ఓకే, సో వాలంటరీ మసిల్స్ని స్కెలిటల్ మసిల్స్ ఎందుకు అంటారు అంటే ఇట్ ఈస్ అండర్ అవర్ కంట్రోల్. ఓకే, సో వాలంటరీ మసిల్స్, సపోజ్ దిస్ వన్ skeletal muscles, suppose I can move my hand, okay, or if I don't wish I'll not move. So alanti muscles which is under our control, danni voluntary muscles antaru. Okay, so voluntary muscles are called skeletal muscles because they are attached to the bones. Yes, and help in body movement. Ipudu body movement ni meer control cheyagalugtaru kada, you can control your own body movement actually, isn't it? If you like, you will walk. If you don't wish, you will not walk, you will not move. So voluntary muscles ni skeletal muscles enduku antarante most of the voluntary muscles are attached to the bone to attach ayi untundi, anduke skeletal muscles antaru. Okay, what is a tissue? Ipudu animal tissue, plant tissue chadukunnappudu what is a tissue important to ma question. Okay, so what do you mean by tissue? Come on, tell me, what is the meaning of tissue? అక్షర పీడిఎఫ్ ఆఫ్ 10th క్లాస్ ఇంకా దొరకలేదా? ఒక్క నిమిషం నాన్న, నేను చెక్ చేస్తాను. జస్ట్ ఎ మినిట్. పీడిఎఫ్ ఫర్ 10th క్లాస్ ఇంకా రాలేదా? ఇప్పుడే చెప్తాను నాన్న, ఇప్పుడే సెండ్ చేస్తాను. జస్ట్ గివ్ మీ 2 minutes. ఓకే, 2 minutes కూడా కాదు, 1 minute. ఒక్క నిమిషం, పీడిఎఫ్ రాలేదని చాలామంది చెప్తున్నారు కదా. One minute, your seniors are waiting for a PDF. All right, వచ్చేస్తుంది నన్ను అక్షర, ఒక 5 minutesలో you will get. Okay, yeah, what is a tissue? Group of cells are tissues, right?
సో సెల్స్ అంటే ఫంక్షనల్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ యూనిట్ ఆఫ్ లైఫ్ని సెల్ అంటారు. సో ఎవ్రీ లివింగ్ ఆర్గానిజం, ఎవ్రీ లివింగ్ బాడీ ఈజ్ మేడప్ ఆఫ్ సెల్స్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఆ సెల్స్ గ్రూప్ని టిష్యూ అంటారు. ఆల్ రైట్. సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, కానీ ఎలాంటి సెల్స్? దే షుడ్ బి సిమిలర్ ఇన్ ఒరిజిన్ అండ్ దే షుడ్ పర్ఫార్మ్ a particular function. Suppose there is a group of cell performing same function and they should be similar in origin. అప్పుడు అలాంటి సెల్స్, అలాంటి గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ని టిష్యూస్ అంటారు. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి? బ్లడ్ ఒక టిష్యూ, కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, ఇలా అలానే ప్లాంట్స్లో జైలం కూడా ఒక టిష్యూ. ఓకే, సో గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్, టూ కండిషన్స్ ఏంటి? దే షుడ్ బి సిమిలర్ ఇన్ ఒరిజిన్ ప్లస్ దే షుడ్ పర్ఫార్మ్ అ పర్టికులర్ ఫంక్షన్. అప్పుడు దాన్ని మనం టిష్యూ అనొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎవ్రీబడి. గోపిక పూర్ణిమ. ఓకే, యువర్ నేమ్ ఈజ్ యోగిత. ఓకే, హలో యోగిత. సో ఐఎమ్ నాట్ మెన్షనింగ్ యువర్ నేమ్ అని ఫీల్ అవుతున్నావా? ఓకే, so Yogita, tell me this question, this answer. Which process in meristematic tissue converts it into permanent tissue? Actually manaku okati em telusu ante meristematic tissue will be converted into permanent tissue anamata. Okay, so aa meristematic tissue permanent tissue ga convert aitundi kada, aa process ni em antaru? What is that process called as? Chashmita, 8 o'clock nana. 8 o'clock you will have class. So many 10th class coming here and asking. Okay, seniors, 8 o'clock. Process of meristematic tissue into permanent tissue, danni differentiation antaru. Differentiation is itself one important definition actually. Okay, so differentiation, what is differentiation adiginappudu em rastaru? Process by which meristematic tissue will take up a permanent shape, size and function. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ పర్మనెంట్ టిష్యూగా మారిపోతుంది కదా, చేంజ్ అవుతుంది కదా, ఆ ప్రాసెస్ని డిఫరెన్సియేషన్ అంటారు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? వై ఎపిడెర్మిస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ లివింగ్ ఇన్ డ్రై హ్యాబిటాట్ ఈస్ థిక్కర్? ఇప్పుడు డ్రై హ్యాబిటాట్లో దేర్ విల్ బి సమ్ ప్లాంట్స్, రైట్? సో డ్రై హ్యాబిటెట్లో ఉన్న ప్లాంట్స్ ఎపిడెర్మిస్ అంటే అవుటర్ లేయర్ థిక్గా ఉంటుంది. ఎందుకు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టస్, ఇప్పుడు దట్ ఈస్ గ్రోయింగ్ ఇన్ డ్రై హ్యాబిటెట్, డెజర్ట్ ఏరియాలో. సో అలాంటి డ్రై హ్యాబిటెట్ ప్లాంట్స్లో అవుటర్ ఎపిడెర్మిస్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ ఎపిడెర్మిస్ ఎందుకు థిక్గా ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఓకే, హీనా, హాయ్ హీనా. Krishna, Krishi, okay, hi Krishi. I am not replying to many of you, so you people are complaining. Okay, actually the chat box is full of messages today, so not practically possible for me to take each and every name. Okay, ఎందుకంటే I have to teach and message ni read చేసుకోవాలి కాబట్టి వినండి, క్లాస్ని వినండి. మళ్ళీ SA-1 ఎగ్జామ్ తర్వాత we will have classes, డైలీ క్లాసెస్, వీక్లీ క్లాసెస్, అప్పుడు మాట్లాడదాం. ఓకే, కానీ ఇప్పుడు రేపు ఎగ్జామ్ కాబట్టి కాన్సన్ట్రేట్ హియర్. వై ఎపిడెర్మిస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ డ్రై హ్యాబిటాట్లో థిక్గా ఉంటుంది అంటే లాస్ ఆఫ్ వాటర్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి, లాస్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ వాటర్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ని ఏమంటారు? ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటారు. సో ట్రాన్స్పిరేషన్ని ప్రివెంట్ చేయడానికి దెర్ ఈస్ అ మెకానిజం, అంటే ఫీచర్ ఇన్ డ్రై హ్యాబిటెట్ ప్లాంట్స్. అది వచ్చేసి థిక్ ఎపిడెర్మిస్. ఎపిడెర్మిస్ విల్ బి థిక్కర్. రీజన్ ఏంటి? ఎందుకు అంత థిక్గా ఉంటుంది? టు ప్రివెంట్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అన్నమాట. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ చూడండి. యానిమల్స్ ఆఫ్ కోల్డర్ రీజియన్స్ అండ్ ఫిషెస్ ఆఫ్ కోల్డర్ వాటర్ హ్యావ్ థిక్కర్ లేయర్ ఆఫ్ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్. సో వాట్ ఈస్ ద రీజన్? ఇప్పుడు కూల్ రీజియన్లో ఉన్న వాళ్ళ యానిమల్స్ ఆర్ ప్లాంట్స్, దే హ్యావ్ subcutaneous fat, sorry, plants, not plants, animals, they have subcutaneous fat. ఇప్పుడు పోలార్ బియర్ మీరు అందరు చూసి ఉంటారు. ఓకే, సో టెడ్డీ బియర్ లాగా ఉంటుంది కదా, పాండా టెడ్డీ బియర్ లాగా ఉంటుంది. సో ఆ పాండా ఆర్ పోలార్ బియర్లో ఒక లేయర్, స్కిన్ కింద ఒక థిక్ సబ్క్యూటేనియస్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు మనకి ఇలా స్కిన్ ఉంది కదా, స్కిన్ కింద ఫ్యాట్ లేయర్ మనకు కూడా ఉంటుంది, కానీ పోలార్ బియర్కి ఒక థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఉంటుంది జస్ట్ స్కిన్ కింద.
సబ్క్యూటేనియస్ లేయర్ ఉంటుంది కదా, అది ఫ్యాట్, థిక్ ఫ్యాట్ లేయర్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. ఎందుకు? వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ దాట్? శ్రీతేజ్, Veda, yes, video ki PDF undi nana. After the class you will get the PDF, okay? Ritika, yes, tell me the answer for this, Ritika. So storing fat under the skin as blubber. So ilanti animal skin kinda fat store ayi untundi kada, so that is acting like a blubber. Okay, so blubber enduku untundi ante chaala cool region lo unde sariki it is protecting them from that cool weather, okay, temperature, okay, అంటే ఒక ఇన్సులేటర్ లాగా పని చేస్తుంది. సరేనా? ఇప్పుడు మీరు ఎలా స్వెటర్ వేసుకుంటారు కదా చలికాలంలో, సో దట్ ఈస్ లైక్ అ న్యాచురల్ స్వెటర్ అనమాట. ఓకే, సో దిస్ హెల్ప్స్ దెమ్ సర్వైవ్ ఇన్ లో టెంపరేచర్ ఇన్ కోల్డ్ క్లైమేట్. కూల్ క్లైమేట్లో చాలా లో టెంపరేచర్ ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ వెరీ కూల్. సో అలాంటి ఎన్వైరన్మెంట్, అలాంటి వెదర్లో సర్వైవ్ చేయడానికి దిస్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఈజ్ హెల్పింగ్. ఇంకొకటి ఏంటంటే దిస్ థిక్కర్ ఫ్యాట్ లేయర్ ఆఫ్ ఫ్యాట్ యాక్ట్ యాజ్ ఇన్సులేటర్ అండ్ ప్రివెంట్ ది ఎస్కేప్ ఆఫ్ హీట్. బాడీ హీట్ ఎస్కేప్ అవ్వకుండా అది ప్రివెన్షన్ లాగా పనిచేస్తుంది ఫ్యాట్ లేయర్. ఓకే, ఆ ఫ్యాట్ లేయర్ లేకపోతే ఆల్ ద బాడీ హీట్ విల్ బి ఎస్కేపింగ్ అవుట్. ఆ బాడీ హీట్ ఎస్కేప్ అయితే కష్టంగా ఉంటుంది కదా, సో ఆ బాడీ హీట్ అలానే ఉండాలి కాబట్టి లోపల, ఎందుకంటే బయట టెంపరేచర్ కూల్ ఉంది అందుకే. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ లైక్ అ ఇన్సులేటర్. గాట్ ఇట్? స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ స్టొమాటా. స్టొమాటా స్ట్రక్చర్ చెప్పండి. సో ఏమేం లేబులింగ్ చెప్పండి నాన్న. ఎస్, కిరణ్ కుమార్, వెరీ గుడ్. ఎందుకు నాన్న నేను అది గిన్నీస్ రికార్డ్ బుక్ ఎందుకు? జెనిస్టు, దే షుడ్ లివ్, దే నీడ్ ప్రొటెక్షన్. ఓకే, కిరణ్ కుమార్ కరెక్ట్. రామ్ చరణ్, వాట్ ఈస్ దిస్ మోడల్? పేపర్ మోడలా? రామ్ చరణ్, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ఎస్, టు ప్రివెంట్ లాస్ ఆఫ్ వాటర్. ఓకే, స్టొమాటాది చూద్దాం నాన్న, స్టొమాటా ఒకసారి చూద్దాం. ఓకే, so let's see stomata once. What is stomata first of all? So stomata are small pores present in the epidermis of the leaves. Okay, leaf epidermis ante enti, meaning enti? Ippudu సపోజ్ ఇఫ్ ఇది ఒక లీఫ్ అనుకోండి, ఈ లీఫ్ని నేను ఇలా కట్ చేస్తే, ఓకే, పైన ఒక లేయర్ ఉంటుంది, కింద ఒక లేయర్ ఉంటుంది. సో పై లేయర్కి అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ అంటారు, లోయర్ లేయర్కి కింద ఉన్న లేయర్ని లోయర్ ఎపిడర్మిస్ అంటారు. ఓకే, సో అప్పర్ ఎపిడర్మిస్ అండ్ లోయర్ ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ ద లీఫ్లో లోయర్ ఎపిడర్మిస్ ఉంది కదా, ఐ డ్రా అండ్ షో, ఇలా అండర్స్టాండ్ ఇట్ బెటర్. సో దిస్ వన్ ఈజ్ అప్పర్ ఎపిడర్మిస్, this one is lower epidermis. Okay, just now we have hit 100K, so congratulations to all of you. So this is your channel, isn't it? So ikkada upper epidermis lo we have cuticle, waxy coating. Lower epidermis lo there are stomata. Okay, so lower epidermis lo gap untundi, aa gap ni emantaru? Stomata. So aa stomata enduku untundi ante they are pores, అంటే హోల్ లాగా, దే ఆర్ స్మాల్ పోర్స్, ఓకే, ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఎపిడర్మిస్ ఆఫ్ లీఫ్, ఎన్క్లోజ్డ్ బై గార్డ్ సెల్స్. ఇప్పుడు ఈ సెంటర్ పార్ట్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ద స్టొమాటా. ఓకే, కౌశిక, 2 chapters we have finished. So this one is stomatal pore. Okay, so this one is the stomatal pore. Stomata సరౌండింగ్ లో ఉండేది కిడ్నీ షేప్డ్ గార్డ్ సెల్స్. ఓకే, సో ఆ కిడ్నీ షేప్డ్ గార్డ్ సెల్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ హెల్పింగ్ ఇన్ ఓపెనింగ్ అండ్ క్లోజింగ్ ఆఫ్ స్టొమాటా. స్టొమాటా ఎప్పుడు ఓపెన్ అవ్వాలి, స్టొమాటా ఎప్పుడు క్లోజ్ అవ్వాలి, దాట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ది గార్డ్ సెల్స్. యాక్చువల్లీ గార్డ్ సెల్స్ స్వెల్ అయినప్పుడు, ష్రింక్ అయినప్పుడు స్టొమాటా ఓపెన్ అండ్ క్లోజ్ అవుతుంది. సో బేసికలీ స్టొమాటా అంటే కింద లేయర్లో, లీఫ్లో ఉన్న కింద లేయర్ విల్ హ్యావ్ ఓపెనింగ్స్. ఆ ఓపెనింగ్స్ని ఏమంటారు? స్టొమాటా. ఓకే,
యూ వాంట్ మోడల్ పేపరా రామ్ చరణ్? యాక్చువల్లీ మోడల్ పేపర్స్ డిస్కస్ చేయడానికి ఈరోజు టైం లేదు, లేకపోతే డెఫినెట్లీ ఐ వుడ్ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఓన్లీ, లాస్ట్ ఇయర్ SA-1 పేపర్. ఓకే, ఎస్ 100K కిరణ్ కుమార్. అవును నాన్న. మౌనిమా, సారీ నాన్న ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ మిస్డ్ యువర్ మెసేజెస్. వీరా చరణ్ మ్యామ్, వాట్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్? వాట్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్? వాట్ ఆర్ న్యూట్రోఫిల్స్? Okay, I'll explain about blood cells. Okay, lymphocytes and erythrocytes అవన్నీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు ల్యూకోసైట్స్ నేను చెప్తాను బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మనకు కనెక్టివ్ టిష్యూ టాపిక్ ఉంది కదా, కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. సో ఇక్కడ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్లో ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా అడుగుతారు. పారెన్కైమా, ఫోటోసింథసిస్, ఏరెన్కైమా ఇలా ఇచ్చి యూ హ్యావ్ టు డూ ద మ్యాచింగ్ అనమాట. సో పారెన్కైమా అంటే ఇట్ ఈస్ థిన్ వాల్డ్. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ అంటే కార్బన్ ఫిక్సేషన్. ఫోటోసింథసిస్లో యాక్చువల్లీ కార్బన్ ఫిక్సేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఏరెన్కైమా అంటే ఇట్ విల్ హ్యావ్ బాయన్సీ, ఫ్లోటింగ్. ఇప్పుడు లోటస్ లీఫ్ దే విల్ బి ఫ్లోటింగ్, రైట్? సో లోటస్ లీఫ్ ఎలా ఫ్లోట్ అవుతుంది? ఏరెన్కైమా వల్ల, బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఏరెన్కైమా టిష్యూ. కోలెన్కైమా ఏంటి? కోలెన్కైమాలో థిక్నింగ్ ఉంటుంది, లోకలైజ్డ్ థిక్నింగ్, అంటే ఇట్లా ఎండింగ్లో కార్నర్స్లో దేర్ విల్ బి థిక్నింగ్. అలాగే పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే స్క్లెరెన్కైమా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో ఇది మ్యాచ్ ది ఫాలోయింగ్ మీరు సరిగా అటెంప్ట్ చేసుకోవాలంటే యూ షుడ్ నో ది క్లాసిఫికేషన్. అందుకే టిష్యూ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ చూపించాను కదా, అది ఖచ్చితంగా మంచిగా లర్న్ చేయండి ఒకసారి క్లాసిఫికేషన్. ఓకే ఫైన్. ఇంపార్టెంట్ MCQs కావాలా? సాకేత్ నాయుడు. సాకేత్, యు ఆర్ ఫ్రమ్ 10th క్లాస్ నో? రేణుక ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అయితే ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ ఖచ్చితంగా నేర్చుకోండి నాన్న, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ అది. ఓకే, ఇంకా న్యూక్లియస్, ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం, మైటోకాండ్రియా అవి కూడా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, వాటర్ హయాసింత్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ అక్వాటిక్ ప్లాంట్ అనమాట. సో ఆ వాటర్ హయాసింత్ ఇట్ ఫ్లోట్స్ ఆన్ వాటర్ సర్ఫేస్. ఓకే, ఎప్పుడైనా మీరు చూసి ఉంటే వాటర్ హయాసింత్ వాటర్ సర్ఫేస్ మీద ఫ్లోట్ అయి ఉంటుంది. ఎందుకు? How it is able to float on water? ఇప్పుడు you take any plant and put it in water, అది sink అవుతుంది కదా, that will not float. But aquatic plants, how they are actually floating on the surface of the water? What is the reason? Bhavyashri, hi Nana. ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ ఆల్ ఇన్ వన్. చాలా మంది 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ అడుగుతున్నారు. మీకు క్లాస్లో చెప్తాను నాన్న, 8 o'clock క్లాస్ ఉంటుంది. ఐ విల్ టెల్ యూ, డోంట్ వరీ. ఓకే, హర్షిని రెడ్డి, విచ్ వన్ యూ డిడ్ నాట్ అండర్స్టాండ్ హర్షిని? ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామా పూజ? ప్లాంట్ సెల్ డయాగ్రామ్, యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్, తర్వాత మైటోకాండ్రియా, న్యూక్లియస్, ఈ 2 డయాగ్రామ్. ఓకే, అలాగే ఎండోప్లాజ్మిక్ రెటికులం కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. కానీ న్యూక్లియస్, మైటోకాండ్రియా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అలాగే ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ కూడా వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్, యానిమల్ సెల్ డయాగ్రామ్ ఈజ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, డిఫరెన్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో వాటర్ హయాసింత్ ఎలా ఫోల్ట్ అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ ఏరెన్కైమా. ఏరెన్కైమా ఈస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా ఓన్లీ, ఒక స్పెషల్ టైప్ ఆఫ్ పారెన్కైమా అనమాట. దానివల్లనే ఇది ఫ్లోట్ అవుతుంది. విచ్ వన్? The aquatic plants are floating. This tissue has air filled spaces. ఈ టిష్యూలో ఏముంటుంది? ఎయిర్ ఫిల్డ్ స్పేసెస్. ఓకే, సో లోపల ఎయిర్ ఉంటుంది కాబట్టి అది బాయన్సీ వల్ల ఫ్లోట్ అవుతుంది. గాట్ ఇట్? ఎస్, సుమలత, ఆయుష్, వైభవ్, డ్యూ టు ఎరెన్కైమా. వెరీ గుడ్. సౌజన్య డయాగ్రామ్స్ 1 డయాగ్రామ్ వస్తుంది నాన్న. ఇప్పుడు మీ పేపర్ ప్యాటర్న్ ప్రకారం చెప్తున్నాను వినండి. 6 మార్క్స్లో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ 1 డయాగ్రామ్, ఆర్ సమ్ టైమ్స్ ఇన్ 4 మార్క్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. బట్ ఒక్క డయాగ్రామ్ 6 మార్క్స్కి అయితే పక్కా క్వశ్చన్. ఇంకొకటి ఏంటంటే 2 మార్క్స్లో ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇచ్చి డయాగ్రామ్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్ అడుగుతారు. అయితే 6 + 2 టోటల్ 8 మార్క్స్ యూ హ్యావ్ ఫర్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో డయాగ్రామ్స్ ఆర్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్, మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ నాన్న. లెట్స్ సీ ద 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్. సో differentiate between plant cell and animal cell.
వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఓకే, సో ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా నేను సెల్ చాప్టర్లో. ఇంకొకటి పారెన్కైమా అండ్ స్క్లెరెన్కైమా మధ్యలో డిఫరెన్స్. ఓకే, ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ డిఫరెన్స్ అయితే పక్కా క్వశ్చన్ అన్న, మంచిగా ప్రిపేర్ చేయండి. ప్లాంట్ సెల్ యానిమల్ సెల్ ఆల్రెడీ ఫస్ట్ చాప్టర్లో కూడా డిస్కస్ చేశాను కదా. ఓకే, సో యూ కెన్ రివైజ్ దాట్. అలాగే పారెన్కైమా స్క్లెరెన్కైమా చూద్దాం ఒకసారి డిఫరెన్స్. Tirumala, oh, that's so nice, Tirumala. Thank you so much. So your friends have suggested to watch this channel. So nice. రేపు మార్నింగ్ క్లాస్ కావాలా మీ అందరికీ? యాక్చువల్లీ రేపు మార్నింగ్ 10th వాళ్ళకి క్లాస్ ఉంది కాబట్టి 5 o'clock. మీకు కూడా కావాలంటే 6 o'clock పెడతాను. MCQs మీకు కావాలంటే పార్ట్ బి డిస్కషన్ కావాలంటే ఐ విల్ కీప్ వన్ సెషన్ అట్ 6 o'clock. ఓకే మ్యామ్, టిష్యూస్లో ఎనీ డయాగ్రామ్స్? టిష్యూస్లో మోస్ట్లీ నో లైక్ పర్టికులర్గా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్ ఏమీ లేదు. ఫస్ట్ సెల్ చాప్టర్ నుంచి మోస్ట్లీ యూ విల్ బి ఆస్క్ ద డయాగ్రామ్స్. ఓకే, ఎలాగో కిరణ్ కుమార్ ఎవరు అడిగినారు ఇది? ఓకే, వాటర్ న్యూట్రోఫిల్ చెప్తాను వీరాచరణ్. ఇక్కడ పేరెన్కైమా చూడండి, థిన్ సెల్ వాల్. లొకేషన్ పేరెన్కైమా ఎక్కడ ఉంటుంది? త్రూ అవుట్. ఓకే, అండ్ స్క్లెరెన్కైమా అంటే ఇట్ హ్యాస్ నారో సెల్ వాల్ వచ్చేసి థిక్, వెరీ థిక్ సెల్ వాల్, అండ్ హార్డ్ కోటింగ్స్ విల్ బి దేర్. ఓకే, parenchyma it helps in support and storage of materials, and sclerenchyma woody appearance. ఓకే, ఎక్కడైనా ప్లాంట్లో woody appearance ఉంటుంది కదా, అక్కడ sclerenchyma will be there. All right, plant cell animal cell neat label diagram, very very important. This is plant or animal cell? Of course it is animal cell, ఎందుకంటే vacuoles are small. ఎప్పుడైనా డయాగ్రామ్లో మీకు చిన్న చిన్న vacuoles కనపడితే అది ప్లాంట్స్ యానిమల్ సెల్ అన్నమాట. అలాగే ఒక లార్జ్ వాక్యూల్ కనపడితే, ఓకే, సో లార్జ్ వాక్యూల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ప్లాంట్ సెల్. ఓకే, ఎందుకంటే ప్లాంట్ సెల్లో వాక్యూల్ వచ్చేసి చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అండ్ లైక్ సెంటర్ మొత్తం ఇట్ ఈస్ ఆక్యుపైయింగ్ ద సెంటర్. ఓకే, అనుపమ, అన్నపూర్ణ, ఈ సెషన్ అన్ని లైవ్ సెషన్స్ విల్ బి రికార్డెడ్ నాన్న. మీరు ఒకవేళ లేట్గా జాయిన్ అయినా ఏం కాదు, సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ యూ కెన్ స్టార్ట్ వాచ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద స్టార్టింగ్. ఓకే, ఆస్మా షేక్, పారెన్కైమా స్క్లెరెన్కైమా డిఫరెన్స్ రాసినప్పుడు చిన్నగా డయాగ్రామ్ కూడా వేసుకోవచ్చు ఆస్మా. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. శ్రీధరి, ఓకే, చాలామంది ఇప్పుడే జాయిన్ అవుతున్నారా? స్కూల్ ఎప్పుడైపోతుంది నాన్న మీకు? టుమారో 4 AM క్లాస్ కావాలా? పవర్ బిల్డర్ పడుకోరా అసలు నైట్ టైం? యూ విల్ బి రెడీ బై 4 o'clock మీన్స్ ఐఎమ్ ఆల్సో రెడీ టు టేక్ అ క్లాస్ అట్ 4 AM. 5 AM మీ సీనియర్స్కి ఉంది నాన్న రేపు క్లాస్, మీకు కూడా కావాలంటే వీ విల్ అరేంజ్. డిఫైన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ డిఫరెన్సియేషన్. ఓకే, డిఫరెన్సియేషన్ మీనింగ్ ఏంటి? వెన్ ఎవర్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ, ఓకే, సో మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇఫ్ ఇట్ గెట్స్ కన్వర్ట్ ఇంటూ పర్మనెంట్ టిష్యూ, ఆ ప్రాసెస్ని డిఫరెన్సియేషన్ అంటారు. సో కన్వర్షన్ ఆఫ్ మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ ఇంటూ పర్మనెంట్ టిష్యూ, దాట్ ప్రాసెస్ ఇస్ కాల్డ్ డిఫరెన్సియేషన్. డిఫరెన్సియేషన్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ దిస్ కన్వర్షన్. ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇక్కడ, నేమ్ ఎనీ 2 సింపుల్ అండ్ 2 కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ. సో సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే ఇక్కడ చూడండి, మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూలో మనకు ఎపికల్, ఇంటర్కాలియరీ, లాటరల్, దీస్ ఆర్ ద టైప్స్. కానీ పర్మనెంట్ టిష్యూలో ఏంటి నాన్న? పర్మనెంట్ టిష్యూలో వీ హ్యావ్ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్ కదా. క్వశ్చన్ మనకు ఇక్కడ ఏం అడిగినారు? 2 సింపుల్ అండ్ 2 కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. సో సింపుల్లో వీ కెన్ రైట్ పారెన్కైమా, కోలిన్కైమా. ఓకే, పారెన్కైమా, కోలిన్కైమా ఇవి సింపుల్ అండ్ పర్మనెంట్, అంటే ఇది సింపుల్ టిష్యూ కూడా ప్లస్ పర్మనెంట్ టిష్యూ కూడా రెండు. ఓకే, అలాగే కాంప్లెక్స్లో ఏముంటుంది? టైప్స్ జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్. సో జైలమ్ అండ్ ఫ్లోయమ్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ ప్లస్ పర్మనెంట్. ఓకే, అందరికీ 4 o'clock క్లాస్ కావాలా రేపు? కోఆగులేషన్ ఆఫ్ బ్లడ్ మ్యామ్ ప్లీజ్. బ్లడ్ కోఆగులేషన్ మీకు లేదు కదా, 10th క్లాస్లో కదా అది బ్లడ్ కోఆగులేషన్.
2 AM is better. నైట్ 2 o'clock క్లాస్ కావాలా? పడుకోరా అసలు మీరు? ఎగ్జామ్ ఉంది అని ఫుల్ నైట్ అవుటా? ఓకే, ఐ విల్ షో యూ సమ్ క్వశ్చన్స్ హియర్. సో ఒకసారి ఎంసీక్యూస్, టిష్యూ చాప్టర్ నుంచి ఎంసీక్యూస్ ఇప్పుడే ప్రాక్టీస్ చేసేద్దాం నాన్న ఫాస్ట్గా. చూడండి, మెన్షన్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నర్వస్ టిష్యూ. నర్వస్ టిష్యూ ఫంక్షన్ చెప్పండి. కమాన్, ఫాస్ట్ మీరు ఆన్సర్ చెప్పేస్తే క్విక్గా రివిజన్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో నర్వస్ టిష్యూ ఫంక్షన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ నర్వస్ టిష్యూ? ఎస్, కమాన్ ఎవ్రీబడి. I am so happy that you people are ready for 4 AM class also. Really hats off to you. చాలా బాగా కష్టపడుతున్నారు. ఇలానే మంచి పిల్లలందరూ మంచిగా కష్టపడండి నాన్న. 9th 10th క్లాస్ బేసిక్ ఫౌండేషన్ అన్నమాట. మీ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే బిలీవ్ మీ యూ విల్ రియల్లీ రాక్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఓకే, ఏదైనా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ని మీరు ఈజీగా క్రాస్ చేస్తారు. సో ఇప్పటి నుంచి 9th and 10thని మంచిగా స్ట్రాంగ్గా బిల్డ్ చేయండి. ఓకే, Ramesh, ma'am, we have to learn 4 AM. I am ready. Avuna? So all of you are ready for 4 AM. That's really, really good. Okay. Function of nervous tissue. They conduct nerve impulse from one part of the body to another part. They get stimulated and then pass on the stimulus very quickly. Nervous tissue ante enti? Neuron. Neuron the best example చెప్తాను నాన్న మీకు. ఇప్పుడు చూడండి, మంచిగా మీరు గార్డెన్లో కూర్చొని ఉంటారు. గార్డెన్లో కూర్చున్నప్పుడు ఒక మస్కిటో వచ్చి బైట్ చేసినప్పుడు, సో మస్కిటో వచ్చేసి బయట స్టిములస్ అన్నమాట. సో ఆ స్టిములస్ వల్ల ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది తెలుసా? ఆ స్టిములస్ వల్ల ఇక్కడ రిసెప్టర్ స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేస్తుంది. స్టిములస్ని ఐడెంటిఫై చేసినాక ఆ స్టిములస్ ఇలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది టు ద బ్రెయిన్. ఓకే, సో అసలు ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ హ్యాండ్ నుంచి బ్రెయిన్కి ఎలా వెళ్ళింది అంటే త్రూ ద న్యూరాన్స్. ఓకే, మళ్ళీ బ్రెయిన్ విల్ గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు దిస్ హ్యాండ్, రైట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ మైండ్, దాన్ని టపాకన్ని కొట్టడానికి. ఓకే, సో మస్కిటోని కొట్టడానికి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఎలా వస్తుంది? అగైన్ త్రూ ద న్యూరాన్స్. ఓకే, సో బ్రెయిన్ ఉంది కదా, బ్రెయిన్ నుంచి న్యూరాన్స్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ జంప్ చేసి ఒక న్యూరాన్ నుంచి ఇంకొక న్యూరాన్కి జంప్ చేస్తుంటే ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు my hand ante idi effector cells. So effector cells will beat the mosquito. Okay, so that is how neurons are actually working. Okay na? Stimulus and reactions. Yes, siblings. Sanjay, blood identification activity. Kiran Kumar. Okay, where can we download the PDF? SM ఎవరెవరికైతే PDF కావాలంటే you all have to join the Telegram channel. మీరందరూ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ జాయిన్ అవ్వండి. ఓకే, ఒక్క నిమిషం. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్ ఎలా జాయిన్ అవ్వాలంటే, టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయితే మీరు టీచర్స్ని డైరెక్ట్గా కాంటాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, టీచర్స్ని డౌట్స్ అడగవచ్చు. ఏమైనా మెటీరియల్స్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ నోట్స్ కూడా టెలిగ్రామ్లోనే ప్రొవైడ్ అవుతుంది నాన్న. సో మీ సీనియర్స్ 10th క్లాస్ అందరూ టెలిగ్రామ్లో ఉన్నారు. మీరు కూడా టెలిగ్రామ్ జాయిన్ అయితే అక్కడి నుంచి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా అయినా ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. సో టెలిగ్రామ్ వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూడండి, లింక్ వచ్చేసి ఈ సెషన్ ఈ వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ ఉంది కదా, ఆ డిస్క్రిప్షన్లో టెలిగ్రామ్ అఫీషియల్ 8, 9, 10 ఛానల్ లింక్ ఉంటుంది. ఓకే, సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ ట్రై టు గెట్ ద జాయిన్ ద ఛానల్. ఓకే, వైష్ణవి, దిస్ ఇస్ టీఎస్ సిలబస్. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ సో హ్యాపీ టు సీ యూ ఆల్. మీరు ఎంత ఇంట్రెస్టెడ్గా అంత మంచిగా క్లాస్ వింటున్నారు. బట్ 1 డేలో లైక్ 2 అవర్స్లో 5 to 6 చాప్టర్స్ మొత్తం రివిజన్ కంప్లీట్ చేయాలంటే కుదరదు ప్రాక్టికలీ, బికాస్ 10th క్లాస్ స్టూడెంట్స్కి కూడా క్లాస్ ఉంది ఇదే రోజు. బట్ వీ విల్ ట్రై టు కంప్లీట్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ అగైన్. SA-1 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కోసమైనా వీ విల్ బి డూయింగ్ ఇట్. ఓకే, సో డోంట్ వరీ.
విచ్ ఆఫ్ దిస్ బ్లడ్ కాంపోనెంట్ ఫైట్ ఇన్ఫెక్షన్? ఇన్ఫెక్షన్ ఫైటింగ్లో ఏ బ్లడ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ హెల్పింగ్? So which blood component is helping in fighting infection? It is WBC. WBC ni inkoka pair enti leukocytes. Okay, what is another name of WBC? Leukocytes. RBC ki inkoka pair enti erythrocytes. Okay, platelets ni thrombocytes antaru. Okay, so blood actually is made up of two components. What are the two components in blood? Ikkada chudandi. Blood has two components. ఒకటేమో ప్లాజ్మా, ఇంకొక కాంపోనెంట్ ఏంటి? బ్లడ్ సెల్స్. ఓకే, సో ప్లాజ్మా ఏంటి? ఒక yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్. ఆ yellowish కలర్ ఫ్లూయిడ్లో బ్లడ్ సెల్స్ విల్ బీ సస్పెండెడ్. ఓకే, సో ఆల్ ద బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ ఆన్ ది ప్లాజ్మా, రైట్? బ్లడ్ సెల్స్ అంటే వీ హ్యావ్ ఆర్బీసీ, డబ్ల్యూబీసీ, ప్లేట్లెట్స్, 3 టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆర్ దేర్. అయితే ఆర్బీసీలో హిమోగ్లోబిన్ ఉంటుంది విచ్ ఇస్ కెరియర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఆక్సిజన్ని క్యారీ చేయడానికి ఆర్బీసీలో ఉన్న హిమోగ్లోబిన్ ఈజ్ హెల్పింగ్, రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్. డబ్ల్యూబీసీ ఈజ్ మెయిన్లీ ఫైటింగ్ అగేన్స్ట్ ది జర్మ్స్. అంటే బై మిస్టేక్ ఏదైనా బ్యాక్టీరియా, వైరస్ మన బాడీలో ఎంటర్ అయితే డబ్ల్యూబీసీ ఇట్లా ఫైటింగ్ చేసి దాన్ని ఇట్ ఈస్ రిమూవింగ్ ఇట్. ఓకే, మన ఆర్మీ పీపుల్ ఆర్ డిఫెన్స్ పీపుల్ లాగా. ఓకే, ప్లేట్లెట్స్ ఏంటి? ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ థ్రాంబోసైట్స్ అండ్ ప్లేట్లెట్స్ హెల్ప్ ఇన్ బ్లడ్ క్లాటింగ్. ఇప్పుడు మీరు ఆడుకున్నప్పుడు దెబ్బ తాకుతుంది కదా, దెబ్బ తాకితే మీరు ఏం చేస్తారు? వెంటనే మీరు చూసి ఉంటారు, అది ఒక 3 to 4 minutes తర్వాత ఆగిపోతుంది. ఓకే, ఆ బ్లడ్ లాస్ స్టార్ట్ అయింది కదా ఇంజురీ అప్పుడు, ఆ బ్లడ్ లాస్ ఆగిపోతుంది. అయితే ఎలా ఆగింది నాన్న? బ్లడ్ క్లాటింగ్ ద్వారా. ఓకే, సో బ్లడ్ క్లాటింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ బికాస్ ఆఫ్ ప్లేట్లెట్స్. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీబడి? ఎస్ రమేష్, వీఆర్ 100K now. Congratulations to all of you. This is your channel. Okay, so name the tissue responsible for movement in our body. Mana body lo movement anedi jarugutundi kada, ఏ tissue responsible for that? Varshit Mudiraj, 10th class chaptan nana. First let me tell 9th class also. Your juniors also need classes na. 10th class sharp 8 o'clock start చేసేద్దాం, don't worry. Okay, పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ బాడీ. అవును లతాశ్రీ, వెరీ గుడ్. సో డబ్ల్యూబీసీని పోలీస్ మ్యాన్ ఆఫ్ ది బాడీ కూడా అంటారు, డిఫెన్స్ సిస్టమ్ ఆఫ్ బాడీ అంటారు. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్మీ పీపుల్, నేవీ పీపుల్, ఎయిర్ ఫోర్స్ పర్సన్స్, హౌ దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ కంట్రీ, అలాగే డబ్ల్యూబీసీ ఈస్ ప్రొటెక్టింగ్ అవర్ బాడీ. ఓకే, టిష్యూ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ మూవ్మెంట్. వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ గ్రీన్ సింగింగ్. కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ఆఫ్ యూ. టుమారో మార్నింగ్ క్లాస్ కావాలా? సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఫర్ మార్నింగ్ క్లాస్ కదా, ఐ విల్ సీ. So skeletal or muscular tissue together it is called musculoskeletal tissue. So that is responsible for movement in our body. Cartilage is found in which of the following? Chappagalugtara? Nose, ear, kidney, larynx. ఈ 4 options లో cartilage ఎక్కడ ఉంటుంది? Which part will have cartilage? Cartilage అంటే it is not very strong like bone. దాన్ని మనం బెండ్ చేసుకోవచ్చు, ఫ్లెక్సిబుల్గా బెండ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే విచ్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ లైక్ విచ్ ఆర్గన్. సో బీ కేర్ఫుల్. ఓకే, సో ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇచ్చినప్పుడు నాట్ ఫైండ్ అంటే మీరు వెంటనే వేర్ ఇస్ కార్టిలేజ్ ఫౌండ్ అని ఆన్సర్ పెట్టేస్తారు. బట్ ఆన్సర్ ఇస్ ఆ క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏంటి? విచ్ ఈస్ కార్టిలేజ్ ఇస్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ విచ్ వన్? కాదు నాన్న, కిరణ్, స్వప్న, జే ఇయర్లో ఇట్ ఈస్ ఫౌండ్ కదా. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది? నాట్ ఫౌండ్. నాట్ ఫౌండ్ అంటే ఇయర్ ఎలా అవుతుంది? నాట్ ఫౌండ్ అంటే సి నోజ్లో ఇట్ ఈస్ దేర్, ఇయర్లో ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దేర్, లారింగ్స్లో ఆల్సో ఇట్ ఈస్ దేర్. సో ఆన్సర్ ఇస్ కిడ్నీ, ఎందుకంటే కిడ్నీలో దేర్ ఇస్ నో కార్టిలేజ్. ఓకే, సో కరెక్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ కిడ్నీ. సి నోజ్ యూ కెన్ మూవ్ ఇట్, ఇయర్ ఆల్సో యూ కెన్ మూవ్ ఇట్ దిస్ వే. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఫ్లెక్సిబుల్. ఇక్కడ బోన్ ఉంది బట్ వెరీ లైక్ ఫ్లెక్సిబుల్ బోన్, దాన్ని కార్టిలేజ్ అంటున్నారు. ఓకే, మీరందరూ నోజ్ అండ్ ఇయర్ చెప్పారు బట్ క్వశ్చన్ ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? సో బీ కేర్ఫుల్ వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ రీడింగ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ ఎంసీక్యూ, అప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. ఓకే, అక్కడ క్వశ్చన్ ఏముంది? కార్టిలేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఇన్ ఉంది కదా. ఓకే,
నెక్స్ట్ ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మోనిమా సాఫ్ట్ బోన్, నోజ్, రిబ్స్, ఇయర్, పిన్నా. వెరీ గుడ్ మోనిమా. అపూర్వ వెసికల్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? అపూర్వ, ఐ హ్యావ్ ఆల్సో డన్ వన్ షార్ట్ ఆఫ్ సెల్ చాప్టర్. ఇప్పుడు కొంచెం డీటెయిల్లో సెల్ చాప్టర్ కావాలంటే ఒకసారి అది చూడండి. ఓకే, వన్ షార్ట్. లక్ష్మి మార్నింగ్ క్లాస్. ఓకే రాజు, okay, tell me this answer. Movement of passage of food in the intestine is caused by contraction of which muscle? ఏ మసిల్ వల్ల ఓకే movement of passage of food in the intestine is caused అన్నమాట. సో ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటెస్టైన్లో, మన డైజెస్టివ్ సిస్టంలో, స్టమక్లో we have smooth muscle అన్నమాట. సో that smooth muscle is striated or unstriated? Can you tell me, smooth muscle is striated or unstriated? శ్రీ యాదవ్ మ్యామ్, ప్లీజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అగైన్ ఆర్బీసీ. ఆర్బీసీ ఏం కాదు నాన్న, ఆర్బీసీ వచ్చేసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్. సో ఇట్ హ్యాస్ హీమోగ్లోబిన్ విచ్ ఈస్ అ రెడ్ కలర్ పిగ్మెంట్. హీమోగ్లోబిన్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్యారింగ్ ఆక్సిజన్. అంటే లంగ్స్ నుంచి మనం ఇన్హేల్ చేస్తున్నాము కదా ఆక్సిజన్, ఆ ఆక్సిజన్ని ఇన్హేల్ క్యారీ ఇన్ లంగ్స్ నుంచి ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ ఇట్ టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ. సో ఆక్సిజన్ షుడ్ రీచ్ ఎవ్రీ సెల్ ఆఫ్ ద బాడీ, ఇజంట్ ఇట్? ప్రతి ఒక్క సెల్, ఇక్కడ ఫింగర్ టిప్లో ఉన్న సెల్, ఇక్కడ ఉన్న సెల్, ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీకి ఆక్సిజన్ కావాలన్నమాట. సో ఆక్సిజన్ ప్రతి ఒక్క సెల్ దగ్గరికి ఎలా వస్తుంది అంటే హీమోగ్లోబిన్ ఈస్ బ్రింగింగ్ దాట్. ఓకే, హీమోగ్లోబిన్ ఒక వెహికల్ లాగా. ఓకే, సో 1 హీమోగ్లోబిన్ క్యాన్ గెట్ అటాచ్ టు 4 ఆక్సిజన్ అన్నమాట. సో 4 ఆక్సిజన్ ఒక వెహికల్ మీద ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యి ఇట్ ఈస్ రీచింగ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్. ఓకే, ఎస్ ఎస్. టిష్యూ ఆల్రెడీ చెప్పాను కదా. సో టిష్యూ క్వశ్చన్ రాసినప్పుడు ఆన్సర్ గ్రూప్ ఆఫ్ సెల్స్ కీవర్డ్ అది ఉండాలి, సిమిలర్ ఒరిజిన్ ఉండాలి, అండ్ పర్టికులర్ ఫంక్షన్ దట్ ఈస్ అనదర్ కీవర్డ్. ఆల్ దీస్ కీవర్డ్స్ మస్ట్ బి దేర్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ డిఫైనింగ్ టిష్యూ. వాట్ డస్ అ న్యూరాన్ లుక్ లైక్? Neuron look like ante you have to draw the diagram. Okay, so neuron diagram is one of the easiest diagram in biology and it is one of the important diagram in biology. Okay, so one of the favorite question of examiner. Ippudu 9th class okate kaadu 10th class lo kuda idi repeatedly they are asking neuron diagram annamata. So meer ippadi nunchi neuron diagram ni manchiga practice chesi ready ga pettukondi, meeku easy ga untundi. Okay, 10th class lo kuda. So neuron diagram lo what all we have to mainly focus ante, there will be one cell. So this is the cyton or cell body. Cell body nunchi there will be tentacles, itla dayyam laga there will be many branches spreading like this. Okay, so all those branches are dendrites. A cell body nunchi okka part is elongating like this, itla long ga ayipotundi. A long part ni emantaru axon. Okay, Asma, you want diversity chapter? Ramcharan, mainly cell chapter, tissue, diversity, ivi koncham ekku important. Ante cell first chapter chala important. Okay, first 3 chapters meer perfect ga ready avandi. Okay, so dendrites, then axon. Axon meeda there will be sheath called myelin sheath. Okay, then ee center lo vachesi nucleus. And you can see some dots like this, these are Nissl granules, and ikkada nodes of Ranvier. Okay, there are gaps which are called as nodes of Ranvier. All right, next question Nana, what is the specific feature of cardiac muscle? Okay, so cardiac muscle ante cardiac word vinagane you should know that it is something related to the heart annamata. సో కార్డియాక్ మసిల్స్ ఎలా ఉంటుంది, షేప్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఫంక్షన్ ఏంటి, అది మీరు రాసుకోవాలి. నిమిష యు ఆర్ ఫ్రమ్ క్లాస్ 10. ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ అట్ 8 o'clock. జాయిన్ మీ దేర్. ఓకే, సో కార్డియాక్ మసిల్స్, yes everybody, what is cardiac muscle?
they are the muscles of the heart, like muscles present in the heart. They are cylindrical, branched, striated, uninucleated. Okay, so they are cylindrical, branched, striated, uninucleated. And inkokati enti, they are involuntary. Cardiac muscles are involuntary. Okay, ఇంకొకటి వచ్చేసి రిథమిక్ కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. సో మన హార్ట్ ఇట్లా కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అవుతుంది కదా. సో అది కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్ ఎలా పాసిబుల్ అవుతుంది? బికాస్ ఆఫ్ దీస్ కార్డియాక్ మసిల్స్. ఓకే, సో హార్ట్ ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ అండ్ రిలాక్స్ అవుతుంది? బ్లడ్ని పంప్ చేయడానికి. కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ విల్ బి పంప్డ్ టు ఆల్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ. రిలాక్స్ అయినప్పుడు హార్ట్లో బ్లడ్ మెల్లగా ఫిలప్ అవుతుంది. ఓకే, how to remember parts of nerve cell? MV siblings, very easy kada nana. Parts of nerve cell remember cheyalante super easy. ఏముంది, 3 main parts ని ఫస్ట్ రిమెంబర్ చేయండి. సెల్ బాడీ, అక్కడ నుంచి బ్రాంచెస్ అరైజ్ అవుతుంది కదా, అది డెండ్రైడ్స్. మళ్ళీ డెండ్రైడ్ ఈజ్ బికమింగ్ యాక్సాన్. ఓకే, సారీ, వన్ ఆఫ్ ది పార్ట్ ఈజ్ బికమింగ్ యాక్సాన్. సో సెల్ బాడీ, డెండ్రైడ్, యాక్సాన్, ఇవి మెయిన్ పార్ట్స్, 3 మెయిన్ పార్ట్స్. ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ అ న్యూక్లియస్. సో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది, ఓకే, న్యూరాన్లో. ఓకే, నైమిషా, ఓకే. Endoplasmic reticulum, important questions ma'am. Usha, I am saying all the important questions only chapter wise. So tissue that forms inner lining of the mouth. Mouth inner lining lo ఏ tissue ఉంటుంది? Epithelial tissue, remember that. Then tissue that connects bone to muscle. So we have 2 types of connective tissue, tendon and ligament. Okay, so tendon and ligament lo actually what, see, bone and cartilage, alage bone and muscle, they are connected by tendon. Bone to bone is by ligament. Ante ela chudandi, Naga Chaitanya PDF will be given. So this is one bone, this is another bone. సో ఈ 2 బోన్, దే ఆర్ కనెక్టెడ్ బై లిగమెంట్. ఇక్కడ లిగమెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక బోన్, ఇది ఇంకొక బోన్, ఈ 2 బోన్ కనెక్టెడ్ బై లిగమెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో బోన్ టు బోన్. వాట్ అబౌట్ బోన్ టు మసిల్? ఇప్పుడు ఈ హ్యాండ్లో ఈ బోన్ ఉంది కదా, సో దిస్ బోన్ అండ్ ఈ మసిల్, దే ఆర్ అటాచ్ టు ఈచ్ అదర్. అది అటాచ్గా లేకపోతే ఈ మసిల్ విల్ జస్ట్ hang out like this, isn't it? So this muscle and bone, they are connected to each other by tendon. Okay, so tendon ante enti? Bone to muscle connection, tendon. Bone to bone connection, ligament. Okay, tissue that stores fat in our body. Mana body lo store chese fat. Which tissue is storing the fat? Adipose tissue. Okay, adipose tissue is storing the fat. All right, tissue present in the brain. Which is the tissue present in the brain? Of course, the neurons or the nervous tissue. All right, my dear students, dark reaction, light reaction chapter nana. Jay, congratulations to you people also, because this is your channel. So actual congratulations goes to you people. Okay, it is because of you that it's 100K now. Okay, what is the function of tendon and ligament? Ippudu adugute em rastaru? So tendon antene muscle to bone connection aithe danni tendon antaru. Okay, so non elastic white fibers, they are tendon. Ligament enti? Bone to bone connection. Tendon emo white fiber, ligament emo yellow fiber. Remember this. Okay, inkoka point endante, tendon, they are non elastic. Okay, so tendon is non elastic, ligament is elastic. All right, and tendon వచ్చేసి white fiber అన్నమాట, and ligament వచ్చేసి yellow fiber. Okay, so these are the differences you can write. Got it? Aishu, 10th class, 8 o'clock nana. Yes, Kiran Kumar, 100K Vedantu family. Anita, yes. So
న్యూరాన్ డయాగ్రామ్, అండ్ మెనీ ఆఫ్ యూ వేర్ ఆస్కింగ్ ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్స్ కదా. ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్లో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ డయాగ్రామ్. ఏంటి? న్యూరాన్ డయాగ్రామ్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ సూపర్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. 6 మార్క్స్లో రావచ్చు. 6 మార్క్స్లో ఈ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు మీరు ఏం రాస్తారు? 6 మార్క్స్లో న్యూరాన్ వచ్చినప్పుడు దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ కూడా చేసుకోవాలి. ఓన్లీ డయాగ్రామ్ చేస్తే సరిపోదు, యూ హ్యావ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ సమ్ పాయింట్స్ అబౌట్ న్యూరాన్. ఓకే, సో న్యూరాన్ డయాగ్రామ్ ఇందాక సంబడి ఆస్క్డ్ మీ అబౌట్ దిస్ వన్ నా లేబులింగ్స్ని ఎలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి చూడండి ఇక్కడ. సన్నీ లక్కీ, ఎస్, థ్యాంక్ యూ. సో దిస్ వన్ సెల్ బాడీ. సో ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్, అందుకే దిస్ వన్ ఇస్ ద న్యూక్లియస్. సెల్ బాడీ నుంచి కెన్ యూ సీ ఆల్ దీస్ బ్రాంచెస్? సో ఆల్ దీస్ బ్రాంచెస్ ఆర్ డెండ్రైట్స్. ఓకే, సెల్ బాడీ నుంచి ఒక్క పార్ట్ ఇట్లా లాంగ్గా ఎలాంగేట్ అయిపోతుంది. ఆ ఎలాంగేటెడ్ పార్ట్ని ఏమంటారు? యాక్సాన్. ఓకే, యాక్సాన్ మీద యూ కెన్ సీ సమ్ షీత్, సో దట్ ఈస్ మైలిన్ షీత్. సో యాక్సాన్ మీద షీత్ ఉంటుంది కదా, ఆ షీత్ని ఏమంటారు? మైలిన్ షీత్. ఓకే, మైలిన్ షీత్లో అక్కడక్కడ మధ్యలో వీ హ్యావ్ నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. వాట్ ఆర్ దే? నోడ్స్ ఆఫ్ రణ్వీర్. ఓకే, అండ్ ఇవి ఏంటి? లాస్ట్లో నర్వ్ ఎండింగ్. సో ఒక 2 times ప్రాక్టీస్ చేయండి, యూ విల్ ఓన్లీ రిమెంబర్ ఆల్ ద లేబులింగ్స్. ఓకే, ఏ డయాగ్రామ్ అయినా 2 times ప్రాక్టీస్ ఖచ్చితంగా కావాలి. మంచిగా 2 times ప్రాక్టీస్ చేశారనుకోండి సూపర్ ఈజీ ఉంటుంది. ఓకే, మార్నింగ్ 6కి క్లాస్ 9th వాళ్ళకి క్లాస్ కావాలా? ఓకే, ఐ విల్ ట్రై డెఫినెట్లీ. ఇంపార్టెంట్ యాక్టివిటీస్ మార్నింగ్ 8 o'clock కాదు జాన్, 10th క్లాస్ ఈవినింగ్ 8 o'clock ఇప్పుడే. సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ వాల్యూంటరీ అండ్ ఇన్వాల్యూంటరీ అది ఇచ్చినప్పుడు, అంటే ఇక్కడ ఆ పంపింగ్ ఆఫ్ హార్ట్ పంపింగ్ ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్ ఆర్ ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. సో మీరందరూ హార్ట్ పంపింగ్ని కంట్రోల్ చేయగలుగుతారా? కెన్ యూ ఆల్ కంట్రోల్ యువర్ హార్ట్ పంపింగ్? వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్, అందుకే అది ఒక ఇన్వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే, అలాగే మూవింగ్ ఆఫ్ చాక్లెట్ ఇన్ స్టమక్. ఇప్పుడు మీరు డైరీ మిల్క్ తినగానే అది లోపల స్టమక్ లోపలికి వెళ్ళినాక దట్ ఈస్ మూవింగ్ ఇన్ ద స్టమక్. ఓకే, సో ఆ మూవింగ్ ఎందుకు అవుతుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ పెరిస్టాల్సిస్. సో క్యాన్ యూ కంట్రోల్ దాట్? వీ కెన్ నాట్ కంట్రోల్ దట్, అది కూడా ఇన్వాల్యూంటరీ. ఓకే, రైటింగ్ విత్ హ్యాండ్. ఇప్పుడు మీరు టైపింగ్ చేస్తున్నారు కదా, సో మీరు టైపింగ్ చేసినప్పుడు చాట్ బాక్స్లో దాన్ని మీరు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు, అందుకే అది వాల్యూంటరీ యాక్షన్. ఓకే, వాకింగ్ కూడా ఒక వాల్యూంటరీ యాక్షన్, సరేనా? విచ్ ఈస్ ది కనెక్టివ్ టిష్యూ విత్ ఫ్లూయిడ్ మ్యాట్రిక్స్? చాలా కనెక్టివ్ టిష్యూలో ఒక కనెక్టివ్ టిష్యూ ఈజ్ లిక్విడ్ అన్నమాట, ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. సో విచ్ ఈస్ దాట్? బ్లడ్. ఓకే, సో బోన్, బ్లడ్, ఏరియోలర్ అడిపోస్ ఇవన్నీ కనెక్టివ్ టిష్యూ, కానీ బ్లడ్ వచ్చేసి ఒక ఫ్లూయిడ్ కనెక్టివ్ ఆర్ లిక్విడ్ కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే, ఇంకొక క్వశ్చన్ అన్న ఇక్కడ, మసిల్స్ టు బోన్ కనెక్షన్ ఇస్ బై విచ్ టిష్యూ? లైక్ విచ్ వన్? టెండన్. మసిల్స్ టు బోన్ ఇస్ బై టెండన్, బోన్ టు బోన్ బై లిగమెంట్. ఓకే, సాయి వర్షిత్ లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషనా? రేపు ఎగ్జామ్ కదా, లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అయితే ఇప్పుడు పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి SA-1 అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ మీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ కోసం ఖచ్చితంగా లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, డోంట్ వరీ. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అరుణ్, కంగ్రాచులేషన్స్ టు యూ టూ. ప్లాంట్ సెల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, లెసన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాక్టికలీ నాట్ పాసిబుల్, సో ఐఎమ్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్షియేట్ బిట్వీన్ బోన్ అండ్ కార్టిలేజ్. సో బోన్ అండ్ కార్టిలేజ్ డిఫరెన్స్ మీకు అడిగినప్పుడు మీరు ఎలా రాస్తారు ఆ క్వశ్చన్ని? సి, ఎప్పుడైనా డిఫరెన్స్ క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ అయితే 2 కాలమ్ డ్రా చేసి హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోండి. ఓకే, తర్వాత దాంట్లో పాయింట్ వైజ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ద ఆపోజిట్ కాంట్రాడిక్టింగ్ పాయింట్స్ అన్నమాట. ఇప్పుడు కార్టిలేజ్ ఎలా ఉంటుంది? సాఫ్ట్గా, ఫ్లెక్సిబుల్గా. Suppose your ear pinna have cartilage, so you can easily move it, isn't it? కానీ bone ఎలా ఉంటుంది? Hard and inflexible. Okay, అలాగే cartilage non porous, bone ఏమో porous. Cartilage లో blood vessels will not be there, bones blood vessels are present. Okay,
matrix of cartilage will have proteins, but bone matrix is made up of calcium and magnesium salts. Okay. Pooja, screenshot kavala. Pooja, I am going to provide this PDF, okay? But still you can take the screenshot also. రామ్ చరణ్, మార్నింగ్ 4 or 6కి క్లాస్ కావాలా? సరే నాన్న, నేను చూస్తాను. రేపు కూడా క్లాస్ ఉంటుందా? ఓకే. మణికంఠ, హాయ్ నాన్న మణికంఠ. నెక్స్ట్, ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ నర్వస్ టిష్యూ ఆర్ న్యూరాన్. ఓకే, న్యూరాన్ ఫంక్షన్ ఏంటంటే, సి దే కండక్ట్ ఇంపల్స్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు అనదర్ పార్ట్, ఓకే, ఆర్ వన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాడీ టు ద బ్రెయిన్. సో దే గెట్ స్టిమ్యులేటెడ్ అండ్ స్టిమ్యులస్ని చాలా క్విక్గా, ఫాస్ట్గా it will be transferring. Okay, so these were some of the important questions from tissue, plant tissue, animal tissue both. Okay, so now let's see some important questions from the 4th chapter. Adi vachesi transportation of materials through plasma membrane. Okay, so plasma membrane chapter quite important, very small chapter actually. Okay, so transportation of materials through plasma membrane, each chapter lo let me ask you some MCQs type of question or 2 mark question. Okay, so chudandi, the structure that control entry and exit of materials through the cell, exit and entry of materials jarugutundi kada. Okay, which structure is actually controlling that? Which structure is controlling exit and entry of materials through the cell? Adnan, thank you everybody. So all of you wishing for the 100k subscribers, thank you and a big congratulations to you all, endukante this is your channel actually. Okay, so because of you students it has reached 100k, so congratulations everybody. Anirudh, time table leda 10th class di undi kada, 8 o'clock we have a class. Avinash, yes, so this is the cell membrane or plasma membrane kuda meer raskochu. Okay, next, water enters the potato osmometer due to a process called dash. Ipudu potato osmometer lo water entry aitundi kada, that is due to which process? Potato osmometer, potato slice chesi oka experiment, oka lab activity untundi kada. So dantlo water entry is because of what? Osmosis. Okay, సో భోపాల్ ట్రాజెడీ అని ఒకటి జరిగింది కదా మధ్యప్రదేశ్లో, భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ బికాస్ ఆఫ్ ఎంఐసి గ్యాస్. సో అది మొత్తం సిటీలో ఎందుకు స్ప్రెడ్ అయింది, ఏ ప్రాసెస్ వల్ల మొత్తం సిటీలో భోపాల్ గ్యాస్ ట్రాజెడీ అయినప్పుడు గ్యాస్ స్ప్రెడ్ అయింది? సో దాట్ హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ డిఫ్యూషన్. సో వాట్ ఈస్ డిఫ్యూషన్? మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్. ఓకే, ఇప్పుడు పూజా రూమ్లో మీరు అగరబత్తి పెట్టినప్పుడు మీ స్టడీ రూమ్ వరకు ఆ స్మెల్ ఎలా వస్తుంది? బికాజ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఒక రూమ్లో మీరు పర్ఫ్యూమ్ కొట్టినప్పుడు ఇంకొక రూమ్లో కూడా పర్ఫ్యూమ్ స్మెల్ వచ్చేస్తుంది కదా, ఎలా వచ్చింది అంటే బికాజ్ ఆఫ్ డిఫ్యూజన్. ఓకే, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్, అందరూ డిఫ్యూజన్ చెప్తున్నారు. శశిరథ్, పీడిఎఫ్ బై I'll try to send it as early as possible. Okay, 5 o'clock class kavala. 5 o'clock actually 10th class ki class already schedule ayindi. Okay, Lakshmikant, okay. If dried vegetables are kept in water, they become fresh. Okay, so మీరు చూసి ఉంటారు సబ్జీ మండి, ఇప్పుడు వెజిటేబుల్ మార్కెట్లో that vegetable person, he'll be sprinkling water on the vegetables. Okay, so ఆ వెజిటేబుల్, డ్రై వెజిటేబుల్ మీద మీరు వాటర్ పెట్టగానే, లేకపోతే దాన్ని సింప్లీ వాటర్లో వాష్ చేసినా కూడా అది ఫ్రెష్గా కనపడుతుంది. ఎందుకు ఇలా అవుతుంది? వాట్ ఈస్ ద ప్రిన్సిపల్ బిహైండ్ దిస్? కమ్ ఆన్, టెల్ మీ.
What is the reason behind this? Yes, Srijan. So dried vegetables water lo pettagane, dried vegetables have less water, okay, and high salt concentration. So when they are kept in water, they absorb water and become fresh, okay, and water enter into vegetable by the process of osmosis. Osmosis process dwarane water lopalki enter aitundi, okay. So ela enter aitundi ante by this process only. Got it? Name the process by which we can get fresh water from sea water. So RO గురించి చాలా మంది అడిగినారు కదా. So even from sea water or any kind of dirty water నుంచి మనం fresh water ని ఎలా obtain చేసుకుంటున్నాము. So how that is actually possible? Okay, so that is possible because of reverse osmosis. Because of రివర్స్ ఆస్మోసిస్. యాక్చువల్లీ టిష్యూ చాప్టర్ వన్ షాట్ నేను చేశాను ఒకసారి, సెల్ చాప్టర్, టిష్యూ చాప్టర్, ఇవి కావాలంటే వన్ షాట్ మీరు చూడొచ్చు, ఓకే. మ్యామ్ హౌ టు స్టడీ వితౌట్ స్టడింగ్, ఇదేంటి నాన్న క్వశ్చన్? లైఫ్ విత్ కృష్ణ, ఓకే. యూ హ్యావ్ టు స్టడీ ఫర్ స్టడింగ్, ఓకే. ఎక్స్ప్లెయిన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఇన్ ద ఎక్స్పెరిమెంట్ విత్ ఎగ్. ఒక ఎగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది కదా మనకు, ఈ ఎగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వచ్చేసి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్, ఓకే. సో ఈ ఎగ్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో డిఫరెంట్ స్టెప్స్ వచ్చేసి, ఫస్ట్ అయితే కలెక్షన్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్, డీషెల్లింగ్ ఆఫ్ ఎగ్స్ యూజింగ్ డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్. డైల్యూట్ హెచ్సిఎల్ని యూజ్ చేసి దాని షెల్ని ఫస్ట్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము, దాన్ని డీషెల్లింగ్ అంటారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎగ్ మెంబ్రెయిన్స్, ఓకే. దెన్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ సాక్స్ విత్ ఎగ్ మెంబ్రెయిన్. ఎగ్ మెంబ్రెయిన్తో మనం ఒక శాక్ లాగా తయారు చేసుకోవాలి, అంటే షెల్ తీసిన తర్వాత ఒక ఎగ్ చుట్టూ ఒక మెంబ్రెయిన్ ఉంటుంది కదా, ఆ మెంబ్రెయిన్. దెన్ ఫిల్లింగ్ ఆఫ్ 1 egg membrane with 10 ml saturated solution, sugar solution, ఓకే. సో ఒక దాంట్లో సాచురేటెడ్ షుగర్ సొల్యూషన్ అండ్ ఇంకొక మెంబ్రెయిన్లో 10 ml ట్యాప్ వాటర్ ఫిల్ చేసేయండి. అండ్ తర్వాత ఆ మౌత్ని, సో ఇలా ఉంటుంది కదా మెంబ్రెయిన్, దాన్ని ఫిల్ చేసిన తర్వాత దాని మౌత్ని ఇలా కట్టేసేయండి, ఓకే. సో ఒక థ్రెడ్తో కట్టినాక ఫస్ట్ శాక్, కీప్ ద ఫస్ట్ శాక్ ఇన్ 100 ml ట్యాప్ వాటర్. సో 2 egg membrane sac you have prepared na, so 1 sac you have to keep in tap water, okay, another sac you have to keep in sugar solution. ardhamainda, okay. Leaving them for overnight, oka night, just one night kosam you have to leave it as it is in the so this one in the tap water solution and this one in the sugar solution anamata, okay. So measuring the contents of the egg membranes and beakers. Next day you have to measure the content of egg membrane and beaker lo unna tap water, sugar water ni measure chesukovali. So what will be your observation? So we have to record the results, drawing conclusion, okay. So what should be your conclusion? Naga Chaitanya, 4 mark questions. 4 mark questions, first 3 chapters lo 4 mark questions ichchanu kada. ఇంకా ఐ థింక్ 5th చాప్టర్ పాసిబుల్ అవ్వదు ఈరోజు ఎక్స్ప్లెనేషన్. మార్నింగ్ ఒకసారి ట్రై చేస్తాను, లేకపోతే రేపు మార్నింగ్ ఎంసీక్యూస్ డిస్కషన్ కోసమైనా ట్రై చేస్తాను, ఓకే. 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ 3 చాప్టర్స్లో 4 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చాను కదా, మళ్ళీ ఒక పీడిఎఫ్లో రాసి పంపిస్తాను, ఓకేనా. టుమారో సోషలా blink forever, of course I am just explaining you nana, don't write these answers as it is, మీరు కొంచెం దాన్ని ఎలాబరేట్ చేసి రాసుకోవాలి, లేకపోతే you will not get marks. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'll show you this one, not this. ఒక డిఫరెన్స్ చూపించాను కదా బోన్ అండ్ టెండన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్. సో ఆ బోన్ అండ్ లిగమెంట్, సో బోన్ అండ్ లిగమెంట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ని నేను బాగా కీవర్డ్స్ని యూజ్ చేసి షార్ట్గా చూపించాను. మీరు ఎగ్జామ్లో ఎలా రాసుకోవాలి, దాన్ని కొంచెం ఎలాబరేట్ చేసి రాసుకోవాలి, బ్లింక్ ఫర్ ఎవర్, ఓకేనా. అంత షార్ట్గా రాస్తే యూ విల్ నాట్ గెట్ మార్క్స్. జైలం ఫ్లోయం డిఫరెన్స్, శ్రీ యాదవ్, జైలం ఫ్లోయం డిఫరెన్స్ అంటే మెయిన్లీ 2 డిఫరెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే.
So xylem, it helps in water and mineral transportation. Phloem, it helps in transportation of food. Okay, food ante the glucose which is prepared by the photosynthesis process, adi plant leaf nunchi different plant parts ki transfer aitundi kada, that is by phloem. So this transportation is called translocation. So this is actually happening by translocation. కానీ xylem-లో అది ఎలా అవుతుంది? ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఏంటి? ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే, ద ప్రిన్సిపల్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఇంకొకటి xylem-లో యూని డైరెక్షనల్ ఫ్లో విల్ బి దేర్. ఒకటే డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది. కానీ phloem-లో దేర్ విల్ బి బై డైరెక్షనల్ ఫ్లో. టూ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్లో గ్లూకోజ్ ఆర్ ఫుడ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ జరగవచ్చు. కానీ xylem-లో ఒకటే డైరెక్షన్, అంటే సాయిల్ నుంచి పైకి. Okay, whatever the water and minerals are traveling, that is traveling in one particular direction only. That's why it is like unidirectional, and ఇది వచ్చేసి bidirectional. Xylem and phloem difference. Okay na, Anishri Yadav? Tomorrow morning class, I'll see Nana, maybe 6 o'clock we can arrange. Okay, so many messages. Activities, Asma, I really wanted to do everything but time sarpotle manaku. So ikkada 3 examples in our daily life in which we can see that osmosis is involved or not. So osmosis helps in opening and closing of stomata. Stomata opening and closing lo osmosis is helping. Ante osmosis vallane kada stomata open and close aitundi. మన బాడీలో బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్, అంటే బ్లడ్లో ఉన్న వేస్ట్ మెటీరియల్స్ ఇట్లా బయటికి వచ్చేస్తుంది కదా. సో ఆ బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. కిడ్నీలో బ్లడ్ ఫిల్ట్రేషన్ జరుగుతుంది కదా, దాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, వాటర్ ఎంటర్స్ ద రూట్స్ త్రూ ఆస్మోసిస్. రూట్స్లో కూడా వాటర్ ఎంటర్ అవుతుంది కదా. ఎస్, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో హ్యాపెనింగ్ బై ఆస్మోసిస్. ఆల్ రైట్, సో ఇవి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సరే శ్రీకర్, ఇస్తాం నాన్న, డోంట్ వరీ. వీఆర్ దేర్ ఫర్ బోత్ ఏపీ అండ్ టీఎస్. ఏపీ స్టూడెంట్స్కి కూడా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇంకొకటి, టెలిగ్రామ్లో చాలామంది నాకు ఒక డౌట్ అడిగినారు. అది వచ్చేసి ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దాట్. ఆస్మోసిస్ అండ్ డిఫ్యూషన్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ వచ్చేసి, వాట్ ఈస్ బేసికలీ డిఫ్యూషన్, వాట్ ఈస్ ఆస్మోసిస్, లెట్స్ సీ దాట్. సో ఫస్ట్ అయితే మీకు డిఫరెన్స్ అడిగినప్పుడు, డిఫ్యూషన్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ఎనీ మీడియం, గ్యాస్ ఆర్ లిక్విడ్, బట్ ఆస్మోసిస్ జరగాలంటే లిక్విడ్ మీడియమే ఉండాలి అన్నమాట. డిఫ్యూషన్ మాలిక్యూల్స్ మే బి సాలిడ్, లిక్విడ్ ఆర్ గ్యాసియస్. ఓకే, డిఫ్యూషన్ సాలిడ్లో, లిక్విడ్లో, గ్యాస్లో కూడా, అంటే సాలిడ్ మాలిక్యూల్స్ ఆర్ గ్యాసియస్ సల్యూట్స్, ఆల్ దోస్ క్యాన్ డిఫ్యూజ్. ఆస్మోసిస్ అంటే ఓన్లీ movement of solvent molecules only. Okay, semi permeable membrane is not required. Diffusion జరగాలంటే ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అవసరం ఉండదు అన్నమాట. కానీ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్లో ఒక సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ కావాలి. ఓకే, all right. So molecules are of 3 types: solid, liquid and gaseous molecules. So solid molecules ante chudandi ikkada packed, compactly packed untundi. Liquid lo koncham gap untundi. Gaseous molecules ante chaala gap untundi kada. So just imagine cheyandi, sugar or salt ante water and sugar mix chesi oka solution teeskondi. Dantlo water molecules will be more and sugar molecules will be less, obviously. Okay, so more water molecules ఏదైతే మోర్గా ఉంటుంది, more in number, that is solvent, and less in number ఉంటుంది కదా, ఆ part is solute అన్నమాట. ఓకే, సో solvent plus solute together it makes the solution. ఓకే, సో ఇక్కడ సో షుగర్ డిజాల్వ్ ఇన్ వాటర్ టుగెదర్ దాన్ని సొల్యూషన్ అంటున్నాము కదా. సో ఆస్మోసిస్ ఎలా జరుగుతుంది ఒకసారి చూద్దాం. ఇక్కడ చూడండి, హౌ ఎగ్జాక్ట్లీ ద ఆస్మోసిస్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్.
Utpreksha, endosmosis and exosmosis. Yes, I'll tell that. So osmosis ante suppose kishmish example, best example. Suppose oka beaker lo take a kishmish and fill it with water. Danni water to fill cheseste, take a kishmish and fill it with water. So ikkada high water is in the beaker, so that is moving to the kishmish, isn't it? So high kishmish lo water unda asalu, very less water, isn't it? So water enti oka solvent. So solvent is moving from high concentration to low concentration. Aa movement ni osmosis antaru, and this takes place through a semi permeable membrane. Ippudu kishmish undi kada, kishmish ki oka semi permeable membrane anedi untundi. So aa semi permeable membrane through it is crossing the like water is crossing from one phase to another. That is osmosis. Okay, osmosis ni మీరు సల్యూట్ ప్రకారం డిఫైన్ చేయాలంటే, సో సపోజ్ కిష్మిష్ ఉంది కదా, బయట షుగర్ ఈజ్ లెస్ అంటే సాల్యూట్ ఈజ్ లెస్, బట్ లోపల సాల్యూట్ ఈజ్ మోర్. సో లో సాల్యూట్ టు హై సాల్యూట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఆల్సో ఆస్మోసిస్. లేకపోతే సాల్వెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలంటే హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్ ఈజ్ ఆస్మోసిస్. ఓకే, డిఫ్యూషన్ ఏంటి? ఒక బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను, ఇది చూడండి. Gopikrishna, yes Nana, what is your doubt? Actually people have so many doubts but time is less. Gopikrishna, ask me your doubt. So before that, just see here, suppose in your puja room you have kept one agarbatti. Okay, so ఆ అగర్బత్తిలో ఉన్న పూజ రూమ్లో ఉన్న అగర్బత్తి నుంచి ఆ స్మెల్, ఆ ఫ్రాగ్రెన్స్, it will reach your study room also. You are studying and mummy is doing puja, so suddenly you will experience the wonderful fragrance of agarbatti. ఎలా వచ్చింది అసలు మీ రూమ్, మీ స్టడీ రూమ్ వరకు అంటే, ఇక్కడ పూజా రూమ్లో there is high concentration of that agarbatti smell. మీ స్టడీ రూమ్లో లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ అగర్బత్తి స్మెల్. సో మూవ్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ టు లో కాన్సన్ట్రేషన్ ఈస్ కాల్డ్ డిఫ్యూజన్. ఓకే, fine. Next one, so basically high concentration to low concentration water molecules, gas molecules move aitayi kada, danni diffusion antaru. Okay, previous year question paper kavala? So tomorrow morning shall we discuss previous year question paper? Last year 2023 ఇంకా 2022 పేపర్ కూడా ఉంది నా దగ్గర. సో ఆ రెండు పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా టుమారో మార్నింగ్? వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ ప్లేట్లెట్స్ ఆర్ లెస్ ఇన్ బాడీ? మన బాడీలో ప్లేట్లెట్స్ లేకపోతే లెస్ ఉంటే బ్లడ్ క్లాటింగ్ విల్ బి డిలేడ్. బ్లడ్ క్లాటింగ్ ప్రాసెస్ డిలే అవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఎస్, osmosis will always happen with the help of membrane, semi permeable membrane. Okay, so two types మీరు osmosis ని describe చేసుకోవచ్చు, high solvent to low solvent. ఓకే, సాల్వెంట్ ప్రకారం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్, ఆర్ సాల్యూట్ ప్రకారం మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు లో సాల్యూట్ టు హై సాల్యూట్. ఓకే, హై సాల్వెంట్ టు లో సాల్వెంట్ ఆర్ లో సాల్యూట్ టు హై సాల్యూట్. సో బెటర్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ ఇన్ ద terms of solvent only. Ante water molecules or solvent concentration, when it is moving from high to low, it is called osmosis. Okay, so osmosis always requires a semi permeable membrane. Semi permeable membrane lekapothe osmosis cannot happen. Ippudu cells lo ela, so it has plasma membrane, so plasma membrane is acting as a semi permeable membrane. Okay, meristematic tissue cheppan kada nana. So tomorrow morning let's do the question paper. Okay, so I have the question paper
2023 and 2022. Okay, so last year paper and before last year paper SA-1 paper ni discuss chedama. Shall we do that? Why blood is red in color? Blood is red in color because of hemoglobin. Okay, hemoglobin is a red color pigment. ఉత్ప్రేక్ష, ఎండాస్మోసిస్, ఎక్సాస్మోసిస్ అంటే ఇప్పుడు వాటర్, సపోజ్ కిష్మిష్ ఉంది కదా, కిష్మిష్ ఆర్ గ్రేప్స్. ఓకే, సో వెన్ వాటర్ ఈస్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేప్స్, ఆ గ్రేప్ కిష్మిష్ లాగా మారిపోతుంది. అప్పుడు ఏమైంది? ఎగ్జాస్మోసిస్, వాటర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ది బాడీ. అదే కిష్మిష్ని మేము వాటర్లో పెట్టినప్పుడు స్వెల్ అవుతుంది కదా కిష్మిష్, సో వాటర్ ఎంటర్ అయింది కదా కిష్మిష్ లోపల, సో అది ఎండాస్మోసిస్. ఓకే, వాటర్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ ఎండాస్మోసిస్, వాటర్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బాడీ ఎగ్జాస్మోసిస్. ఓకేనా ఉత్ప్రేక్ష? ఓకే, ఆరో గురించి చాలా మంది అడుగుతున్నారు. ఆరోలో ఏమైతుంది, అక్కడ ఒక ప్రెషర్ని యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, రివర్స్ ఆస్మోసిస్. సో ప్రెషర్ని యూజ్ చేసి ఫోర్స్, వాటర్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని ఫోర్స్, like forcing it through the against the concentration gradient. Osmosis lo water molecule should move from high concentration to low concentration, కానీ reverse osmosis లో opposite direction లో ఒక pressure వల్ల అది opposite direction లో forcefully move అయినప్పుడు, ఓకే, సో it is helping in purifying the solvent అన్నమాట. సో మీకు కావాలంటే డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవన్నీ కావాలంటే ఆల్రెడీ సెషన్ చేశాను సమ్మర్లో. లింక్ కావాలంటే ఒకసారి టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వండి నాన్న, నేను లింక్ ఇస్తాను మీకు, నా వీడియోసే మన ఛానల్లో ఆ లింక్ ఇస్తాను, ఒకసారి అవి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఓకే, రివర్స్ ఆస్మోసిస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది, అలాగే సెల్ టిష్యూ, యానిమల్ టిష్యూ, ప్లాంట్ టిష్యూ, అవన్నీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంది, వన్ షాట్ సమ్మర్ వెకేషన్లో చేశాను. సో కావాలంటే నేను పంపిస్తాను, ఒకసారి డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చూడండి. ఓకే, హియర్ వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. సో క్వశ్చన్ వచ్చేసి, రుత్విక్ అంటే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ చదువుకోండి. దిస్ సెషన్ ఈజ్ లైక్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్లస్ ఏమంటారు, రివిజన్ లాగా. ఓకే, మీకు రివిజన్ లాగా ఇది యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని కూడా చదువుకోండి, ప్లస్ టైం ఉంటే ఇంకా కొన్ని క్వశ్చన్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి. రామ్ చరణ్, ఫంగై గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలా? యాక్చువల్లీ ఫంగై డైవర్సిటీ చాప్టర్ కదా, ఐ థింక్ వీ డోంట్ హ్యావ్ టైమ్ ఫర్ డైవర్సిటీ చాప్టర్. లెట్స్ సీ టుమారో మార్నింగ్ ఇఫ్ ఐ కెన్ డూ, ఐల్ డూ ఇట్. ఓకే, క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ డౌట్స్ కావాలా రేపు మార్నింగ్? సరే, అయితే రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock 6 to 7 ఓకేనా? మీరు స్కూల్కి ఎప్పుడు వెళ్తారు? ఏ టైంకి రేపు మీరు స్కూల్కి వెళ్తారు చెప్పండి. Hi, Suresh, important lab activities. Actually, so many things are there to explain and I'm so happy that our 9th class students are so active. Anta manchi pillalu asalu meer andaru cheppalante manchiga chadukuntunnaru, anta interested unnaru. So definitely anta majority unnappudu SA-1 exam అయిపోయిన తర్వాత we will definitely explain all the lessons once again. Okay, detail explanation చేద్దాం నాన్న for your final exam. Okay, so don't worry. ఇప్పుడైతే మనకు టైం లేదు కదా, మళ్ళీ 8 o'clock మీ సీనియర్స్కి కూడా క్లాస్ ఉంటుంది. సో ఫాస్ట్గా ర్యాపప్ చేస్తాను. రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock లెట్స్ హ్యావ్ అ సెషన్. రేపు మార్నింగ్ 6 o'clock నేను మీకు 2023 పేపర్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ 2022 క్వశ్చన్ పేపర్ ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తాను. ఓకే, నాగ చైతన్య, టిష్యూ చాప్టర్ డీటెయిల్లో కావాలంటే నేను ఒక 1 shot చేశాను ఆల్రెడీ. టిష్యూ చాప్టర్ 1 shot, అది ఒకసారి చూడండి నాన్న నాగ చైతన్య, సరేనా? లింక్ దొరకట్లే అంటే నేను పంపిస్తాను, ఒకసారి నాకు కాంటాక్ట్ అవ్వండి టెలిగ్రామ్లో, ఐ సెండ్ యూ, షేర్ యూ ద లింక్. సో ఇక్కడ సి వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఇఫ్ వీ పుట్ అన్ యానిమల్ సెల్ ఆర్ ప్లాంట్ సెల్ ఇన్ అ సొల్యూషన్ ఆఫ్ షుగర్ అండ్ వాటర్. సో ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ సెల్, ఎలా అయినా ప్లాంట్ ఆర్ యానిమల్ సెల్ని మీరు షుగర్ ఆర్ వాటర్ ఆర్ సాల్ట్ సొల్యూషన్లో పెడితే, ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రిజల్ట్? సో
3 types of situations will be there. One is very important concept ఇది. Come on everybody listen, very important nana. ఈ question రావచ్చు అంటే డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ రాదు, బట్ ఇన్ సమ్ ఆర్ ది అదర్ వే యూ క్యాన్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ క్వశ్చన్. హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి, హైపర్టోనిక్ అంటే ఏంటి, ఐసోటోనిక్ అంటే ఏంటి? ఓకే పూజ, యూ డోంట్ హ్యావ్ టెలిగ్రామ్ బట్ యూ హ్యావ్ ఇన్స్టాగ్రామ్, సో ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ టెలిగ్రామ్. ఎందుకంటే ఇన్స్టాగ్రామ్కి అంటే టెలిగ్రామ్ ఈజ్ మోర్ యూస్ఫుల్ ఫర్ యువర్ 9th and 10th class ప్రిపరేషన్. ఇన్స్టాగ్రామ్ కూడా యూ కెన్ హ్యావ్ ఇట్, నో ప్రాబ్లమ్, బట్ ఆల్సో have your Telegram account downloaded. Okay, listen everybody, ఇప్పుడు వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ హైగా ఉంటే అండ్ లోపల సపోజ్ దిస్ ఇస్ రేజిన్ ఆర్ కిష్మిష్లో వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ లోగా ఉంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ని, ఆ సొల్యూషన్ని హైపోటోనిక్ అంటారు. ఓకే, అంటే బయట వాటర్ హైగా ఉంటే హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఓకే, సో హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్లో యాక్చువల్లీ ఏం జరుగుతుంది చూద్దాం. హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే బయట వాటర్ ఈజ్ మోర్ అండ్ ఇన్సైడ్ ద రేజిన్ ఆర్ కిష్మిష్ వాటర్ ఈజ్ లెస్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, హౌ ద వాటర్ మూవ్మెంట్ విల్ బి దేర్? ఆస్మోసిస్ కదా. ఆస్మోసిస్ అంటే ఏంటి? high water concentration to low water concentration. So all the water from outside will enter the kishmish like this. Ante like what? Suppose this is kishmish, this is the water. So water from outside is entering the kishmish. Okay, hypotonic solution lo ide aitundi. Water will go inside the swell. Dan valla emaitundi, swell is inside the cell vellinaka the cell or the resin or the kishmish is swelling. Okay, got it? Hypotonic solution ante enti? Vinandi nana, very important concept idi. Hypotonic, hypertonic and isotonic plasma membrane chapter lo idi chala important concept. So hypotonic solution ante baita nunchi higher water concentration nunchi water is moving inside the cell. ఓకే, సో అప్పుడు సెల్ ఏమవుతుంది, సెల్ ఇట్లా స్వెల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో దాన్ని స్వెల్లింగ్, హైపోటోనిక్లో సెల్ విల్ స్వెల్ అంతే. సో సచ్ ఎ మూవ్మెంట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎండాస్మోసిస్. ఉత్ప్రేక్ష, జస్ట్ నౌ యూ వర్ ఆస్కింగ్ నా ఎండాస్మోసిస్. సో ఇది నాన్న ఎండాస్మోసిస్. ఆఫ్టర్నూన్ 1కి వెళ్తారా? అవునా? మీకు ఎగ్జామ్ ఎన్నింటికి నాన్న? ఆఫ్టర్నూన్ 1కి వెళ్తారంటే హౌ టు కాంటాక్ట్ ఇన్ టెలిగ్రామ్? క్రికెట్ మాస్టర్, టీచర్స్ని టెలిగ్రామ్లో కాంటాక్ట్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ మీరు టెలిగ్రామ్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. తర్వాత ఈ వీడియో కింద ఉన్న డిస్క్రిప్షన్లో ఒక లింక్ ఉంటుంది, అఫీషియల్ 8, 9, 10 టెలిగ్రామ్ లింక్. క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ దెన్ యూ కెన్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. ఓకే, సో టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వగానే మెంబర్స్, ఇప్పుడు వాట్సాప్లో ఎట్లా గ్రూప్లో మెంబర్స్ ఉంటారు అలాగే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో మెంబర్స్ కూడా ఉంటారు కదా. దాంట్లో సపోజ్ Sunaina_S అని మీరు సర్చ్ చేయండి, ఆర్ Sunaina@Vedantu, you will find my ID. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గాయత్రి మ్యామ్, సో గాయత్రి టైప్ చేయగానే యూ కెన్ గెట్ హర్ ID. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెమిస్ట్రీ సార్ ఆర్ దేవీలాల్ సార్ అందరిది, ఓకే, ఉమా మ్యామ్ అందరిది మీకు నేమ్ టైప్ చేయగానే యూ కెన్ గెట్ ద ID. ఆ ఐడి నుంచి మీరు పర్సనల్గా మెసేజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. కమింగ్ బ్యాక్ టు దిస్, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ విల్ హ్యావ్ ఎండాస్మోసిస్. ఓకే, నెక్స్ట్ కండిషన్ ఏంటి ఇప్పుడు? సపోజ్ ఇఫ్ ఐ కీప్ 1 గ్రేప్ ఆర్ ఒక స్వెల్లెన్ కిష్మిష్ని వాటర్లో పెట్టినప్పుడు అప్పుడు ఏమవుతుంది? సపోజ్ జస్ట్ ఇమాజిన్ దిస్ కిష్మిష్ హ్యాస్ మోర్ వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అండ్ బయట వాటర్ ఈజ్ లెస్. ఓకే, సో అలాంటి కండిషన్ని ఏమంటారు? హైపర్టోనిక్ కండిషన్. ఓకే, హైపర్టోనిక్ కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి? బయట వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ లెస్, లోపల వాటర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ మోర్. ఓకే, సో అక్కడ వాటర్ ఈజ్ హైపర్టోనిక్. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే సెల్ విల్ shrink. ఓకే, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టు ద సెల్? ద సెల్ ఈజ్ shrinking. హైపర్టోనిక్లో సెల్ విల్ shrink,
హైపోటోనిక్లో సెల్ విల్ స్వెల్ హైపోటోనిక్లో, అండ్ హైపర్టోనిక్లో shrink. Okay, and this process is called exosmosis. Exosmosis అంటే ఆ సెల్ ఉంది కదా, రేజిన్ ఆర్ కిష్మిష్, దాంట్ నుంచి వాటర్ బయటికి వచ్చేస్తుంది, అందుకే ఎక్సాస్మోసిస్. ఒకవేళ వాటర్ లోపలికి వెళ్తే దట్ ఈస్ ఎండోస్మోసిస్. ఓకే, కిరణ్ కుమార్ ఏమైంది నాన్న? ఎస్ ప్రత్యూష 8 o'clock 10th class. Archita, hi Archita. It's not that I'm not replying you. So many messages actually. Okay, రేపు 1 o'clock స్కూల్కి వెళ్తారా, 8-8:30కి వెళ్తారంటే మార్నింగ్ 6 to 7 లెట్స్ హ్యావ్ అ సెషన్. ఓకే, ప్రీవియస్ ఇయర్ పేపర్ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫైన్. డైవర్సిటీ లెసన్ ఇప్పుడు అయితే పాసిబుల్ అవ్వదు నాన్న. టుమారో ఒకవేళ క్లాస్ ఉంటే 6 o'clock క్లాస్ విల్ బి దేర్. జస్ట్ ఒకసారి చెక్ చేయండి క్లాస్ షెడ్యూల్ని. ఓకే, ట్వంటీ-4 పేపర్కి 23 పేపర్కి రిలేషన్ ఉందా? ఉంటుంది కదా. అంటే మీరు ఎప్పుడైనా ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇంకొకటి ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్. ఐసోటోనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు బయట వాటర్ అండ్ లోపల వాటర్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ద సేమ్ అనమాట, నో చేంజ్. ఇది హై అంటే అది కూడా హై, ఇది లో అంటే అది లో, అంటే సేమ్ కాన్సన్ట్రేషన్. అప్పుడు ద సెల్ విల్ నైదర్ shrink ఆర్ స్వెల్, అంటే there is no change in the cell. Okay, got it? So isotonic, hypertonic and hypotonic solution గుర్తుపెట్టుకోండి. ఐసోటోనిక్ లో no change in the cell, hypertonic లో cell will shrink, exosmosis is happening. దేంట్లో? hypertonic లో. What about this one? And hypotonic లో endosmosis will happen and cell will swell. Okay, అవునవును, చాలామంది 5th చాప్టర్ అడుగుతున్నారు. చూస్తాను నాన్న 5th చాప్టర్ ఒకసారి రేపు పాసిబుల్ అయితే చేస్తాను. ఇప్పుడైతే వీ నీడ్ టు ర్యాప్ ద సెషన్, ఎందుకంటే 8 o'clock వీ హ్యావ్ క్లాస్ ఫర్ యువర్ సీనియర్స్ ఆల్సో. ఓకే, మార్నింగ్ 6 ఓన్లీ. ఓకే, లెట్స్ ప్లాన్ ఇట్ ఫర్ మార్నింగ్ 6 ఓన్లీ. ఓకేనా? केशव कंस्ट्रक्शन एक बार दिला दे. व्हाट दिला दे? व्हाट डू यू वांट केशव? चंदन केशव कंस्ट्रक्शन. ఓకే నాన్న, థ్యాంక్ యూ పూర్ణిమ. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఈ కమెంట్ బాక్స్ ఉంటుంది కదా, సెషన్ తర్వాత కమెంట్ బాక్స్లో ఒకసారి పెట్టండి, మీ డౌట్ని డ్రాప్ చేయండి. ఒకవేళ వీలైతే నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను రేపు మార్నింగ్ సెషన్లో. ఐల్ ట్రై టు కవర్ ఆల్ యువర్ డౌట్స్. ఓకే, so whatever doubts you have, please let me know in the comment box. లేకపోతే టెలిగ్రామ్లో అయినా అడగండి, రేపు మార్నింగ్ సెషన్లో ట్రై చేస్తాను మీ డౌట్స్ని క్లియర్ చేయడానికి. ఓకే, ఉత్ప్రేక్ష 12 o'clock you will go to school, so 6 to 8 we can take. ఓకే నాన్న, I'll try. ఓకే, టుమారో మార్నింగ్ 6 to 8 మధ్యలో, అంటే 6 o'clock we can start the class. తెలుగు క్వశ్చన్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా అమూల్య? ఓకే ఓకే నాన్న. మ్యామ్ హౌ టు ఫైండ్ బ్లడ్ గ్రూప్ టాపిక్ చెప్పండి. సరే నాన్న, రేపు చెప్తాను. ఓకే, బ్లడ్ గ్రూప్ టాపిక్ మీకు ఉందా? అది 10th క్లాస్లో ఉంది కదా నాన్న, హెరిడిటీ చాప్టర్లో. మీకు లేదు కదా 9th క్లాస్లో? మొహమ్మద్ అకీల్. ఓకే, నాగ చైతన్య ఆర్ యూ ఫ్రమ్ 9th or 10th? బికాస్ బ్లడ్ గ్రూప్ మీకు లేదు కదా నాన్న 9th క్లాస్లో. ఓకే, వీ వాంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ 3 చాప్టర్స్లో చెప్పాను. లాస్ట్ డైవర్సిటీ చాప్టర్ ఒకటే మిగిలిపోయింది. ఓకే, సో డైవర్సిటీ చాప్టర్లో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ రేపు మార్నింగ్ ట్రై చేస్తాను నాన్న చెప్పడానికి. ఓకే, మార్నింగ్ ట్రై చేస్తాను. ఇప్పుడు ఇంకా టైం లేదు కదా, వీ హ్యావ్ టు క్లోజ్ ద సెషన్. ఓకే, టెలిగ్రామ్లో మనీ కట్టాలా? కాదు నాన్న, హంజా బ్లాగ్స్ టెలిగ్రామ్ కంప్లీట్లీ ఫ్రీ.
యూట్యూబ్ క్లాసెస్ కూడా కంప్లీట్లీ ఫ్రీ. వేదాంతులో ఎక్కడైనా మీరు మనీ కట్టేది లేదు నాన్న, ఇట్స్ అబ్సల్యూట్లీ ఫ్రీ. ఓకే. ఫిల్ట్రేషన్, ఉషాశ్రీ. ఫిల్ట్రేషన్ అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వాటర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ విత్ సమ్ డర్ట్, దాన్ని సెపరేట్ చేయడం ఇస్ ఫిల్ట్రేషన్ యూజింగ్ సమ్ ఫిల్ట్రేషన్ మెథడ్. ఓహో, బ్లడ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీయా నిషిత? సరే నాన్న, రేపు చెప్తాను. ఓకే, రేపు మార్నింగ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వేదాశ్రీ, ఇంపార్టెంట్ SA-1 క్వశ్చన్. ఓకే వేదాశ్రీ, PDF సెండ్ చేస్తాను నాన్న. ఓకే, బై టు నైట్ ఐ విల్ ట్రై టు సెండ్ ద PDF. ఓకే నాన్న. మోర్ దెన్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ దేర్. ఎగ్జాక్ట్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ ఇస్ దేర్. హాఫ్ అన్ అవర్లో 5th చాప్టర్ నాట్ పాసిబుల్ కదా ఐశ్వర్య. You people are really sincere and very obedient. So happy to see your energy. Tomorrow social class. Actually మన ఛానల్లో సోషల్ క్లాస్ త్వరగానే స్టార్ట్ అవ్వకపోతుంది. సో స్టే ట్యూన్డ్ అండ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. ఓకే, టెల్ యువర్ ఫ్రెండ్స్, యువర్ కజిన్స్ ఎవరైనా 10th క్లాస్ 9th క్లాస్లో ఉంటే వాళ్ళకి కూడా చెప్పండి ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే సూన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ సోషల్ అండ్ లాంగ్వేజెస్ ఆల్సో. ఓకే, యూ జస్ట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఫ్యూ మోర్ డేస్. మిడిల్ క్లాస్ మెలడీస్, యానిమల్ టిష్యూస్ నేను 1 షాట్ చేశాను. డీటెయిల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలంటే కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఐల్ షేర్ ద లింక్. ఓకే, మన ఛానల్లోనే వీడియో ఉంది. ఐల్ షేర్ ద లింక్. యూ కెన్ సీ ద 1 షాట్ వీడియో. టుమారో మార్నింగ్ ఓన్లీ ఎగ్జామ్. కవిత నాయుడు, అవును నాన్న, టుమారో మార్నింగ్ ఎగ్జామ్, కానీ మార్నింగ్ 6 o'clock 6 to 7 మధ్యలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అది క్లియర్ చేస్తాను. ప్లస్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. ఓకేనా? ఇంకా హాఫ్ అన్ అవర్ మ్యామ్ మేరకు టెలిగ్రామ్లో టెలిగ్రామ్లో PDF వస్తుంది నాన్న, టెలిగ్రామ్లోనే షేర్ అవుతుంది PDF. ఓకే, 3rd చాప్టర్. ఓకే, బ్లడ్ గ్రూప్ యాక్టివిటీ. సరే నాన్న, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే ఎవ్రీబడి, షాల్ వి వైండ్ అప్ ద సెషన్ హియర్? అంత ఇంట్రెస్ట్గా మీరు వింటున్నారు, అసలు సెషన్ స్టాప్ చేయాలనిపించట్లే నాకు చెప్పాలంటే. బట్ వీ హ్యావ్ టు స్టాప్ ఇట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యువర్ సీనియర్స్ క్లాస్. ఎనీవేస్, సో వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ నా, యానిమల్ టిష్యూస్లో ఒకసారి ఇది చూడండి నాన్న. టిష్యూస్లో ఒకసారి ఖచ్చితంగా ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి. Plant cell and animal cell. So this is plant cell because it has a large vacuole. Remember this, large vacuole undi kabatti idi plant cell. Plant cell lo inkokati entante you have to draw one extra layer called cell wall. Okay, alage chloroplast kuda plant cell lone untundi. కానీ యానిమల్ సెల్స్లో వాక్యూల్స్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ వాక్యూల్స్ డ్రా చేసి చూపియండి. ఇంకా సెల్ వాల్ విల్ నాట్ బి దేర్, ఓన్లీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఉంటుంది. ఓకే, అది కూడా మీరు చూపించచ్చు. అండ్ ఎస్, ప్లాంట్ టిష్యూ అండ్ యానిమల్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ ఒకసారి ఖచ్చితంగా చదువుకోండి. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ అంటే చూడండి ఇక్కడ. So animal tissue is divided into 4 types: epithelial, muscular, connective, nervous. మళ్ళీ ఎపిథేలియల్లో సింపుల్ స్క్వామస్, సింపుల్ క్యూబాయిడల్, సింపుల్ కాలమ్నర్, స్ట్రాటిఫైడ్ ఎపిథేలియం ఉంది కదా. ఈ 4 టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ లొకేషన్ ఎక్కడ, అది ఇంపార్టెంట్. అంటే స్టమక్లో విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, బ్లడ్లో విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, బోన్ హ్యాస్ విచ్ టైప్ ఆఫ్ టిష్యూ, లొకేషన్ ఆఫ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టిష్యూ ఈజ్ క్వైట్ ఇంపార్టెంట్. తర్వాత muscular tissue divided into 3 types. What are the 3 types of muscular tissue? Skeletal, smooth and cardiac. Okay, connective tissue lo again manaku loose connective, dense connective, skeletal connective and liquid connective. 4 types of connective tissues are there. Okay, loose connective lo emo areolar adipose, skeletal lo emo bone and cartilage. Okay, dense connective tissue emo tendon and ligament, liquid connective blood and lymph. Got it? నర్వస్ టిష్యూకి ఏమీ క్లాసిఫికేషన్ లేదు. సో ఈ క్లాసిఫికేషన్ని ఒకసారి మంచిగా గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఉంటుంది ఈ చాప్టర్ పైన కొంచెం కమాండ్ రావడానికి. ఓకే, ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్లాంట్ టిష్యూ క్లాసిఫికేషన్ ఇంకా ఈజీ. యానిమల్ టిష్యూకి అంటే ప్లాంట్ టిష్యూ ఈజీ కదా. సో ప్లాంట్ టిష్యూ డివైడెడ్ ఇంటూ మెరిస్టమాటిక్ అండ్ పర్మనెంట్. మెరిస్టమాటిక్ టిష్యూ అగైన్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎపికల్, ఇంటర్కాలరీ, లాటరల్.
అలాగే పర్మనెంట్ డివైడెడ్ ఇంటూ సింపుల్ అండ్ కాంప్లెక్స్. ఓకే, సింపుల్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే పారెన్కైమా, కోలెన్కైమా, స్క్లెరెన్కైమా. కాంప్లెక్స్ పర్మనెంట్ టిష్యూ అంటే జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఓకే, so classification ni practice it. Okay, fine. Any other doubt, please drop it in the comment section after the live session. Okay, live session అయిపోయిన తర్వాత comment box లో put your comments, doubts. Okay, Sharanya, 2024 question paper. No, I can only give you important questions. Okay, lysosomes are called suicidal bags. Yes, Shahana Begum, correct. Okay Nana, all the best. Malli kaludam rep morning. Okay, so tomorrow morning okavela I'll let you know. Oksari schedule ni check cheyandi. If possible I'll take one class. Aa class lo nenu em explain chestanante, so probably at 6 AM because 5 AM we have class for your seniors. 10th class వాళ్ళకి ఉంటుంది కాబట్టి 6 AM I will discuss last year paper. Okay, so last year SA-1 paper ని ఒకసారి డిస్కస్ చేద్దాం and all your doubts, మీరు అడిగిన doubts ని కూడా explain చేస్తాను. Okay, so bye everybody, see you soon and take care. It was really good to have like a pleasant conversation with you all. సో యూ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఉన్నారు నాన్న, ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ఇలానే ఉండండి, మంచిగా ప్రిపేర్ చేయండి అండ్ విల్ బి మీటింగ్ టుమారో మార్నింగ్ ప్రాబబ్లీ. ఓకే, సో బై అండ్ ఎస్, SA-1 ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకసారి స్టార్టింగ్ నుంచి ఆల్ ది చాప్టర్స్ విల్ బి డన్ ఫర్ యూ ఫర్ యువర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్. సో డోంట్ వరీ. ఓకే, ఫిఫ్త్ చాప్టర్ ఓల్డ్ వీడియో. Aishwarya, I think it's not there. Aishwarya, once contact me, I'll try to send you the link. Okay, old video ante mari old em kaadu, just last year మీ seniors వాళ్ళకే క్లాస్ జరిగింది కదా అదే. Okay, crazy YouTuber, we can't send messages in Telegram. Ram Charan, messages send చేసుకోవచ్చు. Once you contact me, I'll give you the link for Telegram group. రెండు ఉన్నాయి నాన్న, ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్. సో టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో మీరు కింద మెసేజ్ పెట్టుకోవచ్చు, చాటింగ్ చేయవచ్చు. స్టూడెంట్స్కి ఒక చాట్ గ్రూప్ కూడా ఉంది. ఓకే, సరే నాన్న, బై ఎవ్రీబడి, లెట్స్ మీట్ టుమారో. చాప్టర్ 5 చేద్దామా రేపు మార్నింగ్? సరే చూస్తాను నేను ఏదో ఒకటి. మీ డౌట్స్ చాప్టర్ 5 మీ డౌట్ కాబట్టి అది కూడా నేను షార్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, సరే రేపు మార్నింగ్ చాప్టర్ 5ని ట్రై చేద్దాం. ఓకే, చలో బై ఎవ్రీబడి, టేక్ కేర్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్. ఓకే, స్మైలీ, టెలిగ్రామ్లో నా నేమ్ వచ్చేసి Sunaina_S లేకపోతే Sunaina@Vedantu. థర్డ్ చాప్టర్ హార్డా మహేశ్వరి? థర్డ్ చాప్టర్ చాలా ఈజీ, ఈరోజే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. గేమింగ్ కాదు, రేపు మార్నింగ్ లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, దిస్ ఇయర్ పేపర్ కాదు. దిస్ ఇయర్ పేపర్ మీకు ఎగ్జామ్ హాల్లోనే దొరుకుతుంది. ఓకే, ఈశ్వరి, టుమారో 6 o'clock ఐఎమ్ ప్లానింగ్ టు టేక్ అ క్లాస్. ఎందుకంటే 5 o'clock మీ సీనియర్స్కి క్లాస్ ఉంది కాబట్టి 6 o'clock ఐ విల్ టేక్ ఫర్ యూ. ఓకే, 5th చాప్టర్ చెప్పాలా రజని? సరే నేను ట్రై చేస్తాను. ఓకే, సరే నాన్న.